Okay, now it's functioning. So welcome to this first session in Thursday. And today we have Wednesday, yes. Thank you, Outi. I have all the time thought that I'm chairing on Thursday, but I'm speaking on Thursday also. So first we will have Dalia from Lithuania, and then James from Southern Africa, and then Maslina from Croatian. She will come back soon. She had something to do, but she's the last one, so we don't have to wait for her. And Dalia, please, and as you all are capable to read, her CV is in the booklet. So thank you. Dear colleagues, thank you for coming to this morning session. I can imagine that it's getting more complicated with every day of colloquium, so thank you very much that you are here. The title of my presentation is Interlingual Resources of Lithuanian Proverbs and Proverbial Phrases, Current Translation Practices and Opportunities for Using Machine Translation. This presentation is a result of family interdisciplinary cooperation. I am the one who presents Proverbs here, and Egidius, my husband, is translator, terminologist, and he has been working with machine translation recently, and I am very happy that Egidius is here today. This research is based on my experience in managing the publication of Lithuanian proverbs and proverbial sayings, specifically working with translators. Together with Egidius, we decided to explore if machine translation could facilitate the translation of proverbs for publication. Let me in a few words introduce the publication. The first volume was published in 2000. It was supervised by Professor Kazys Grigas, the prominent Lithuanian folklorist and paramologist, the author of the Lithuanian Proverbs types system. Each volume of publication was supplemented with proverb type titles, literal translations into English, German, and Russian. From the third volume onwards, I take the over-managing of publication process, and it very quickly made me realize how complicated, how time-consuming and expensive the process of translating and editing proverb type titles is. Some practices for working with translators have already been established. Translators are provided with a list of proverb type titles in Lithuanian. Some proverbs are presented along with authentic comments. In addition, in order to facilitate translators' work, compilers of the publication includes special notes about the meaning of proverbs, archaic words, and unusual grammar structures. No strict word-by-word translation is required. Our translators are free to change the structure of a sentence to make it comprehensible and consistent to the system of the target language. Translations are revised by compilers of the publication, and ideally 2 people revise each language. While editing translations, I discovered difficulties translators were facing, which I will share in just a little bit later. 2 years ago, while compiling the 4th volume of the publication, the translators were given the proverb type titles translations by people. However, they considered that translation ridiculous and of no practice use for their task.
However, MT is progressing very fast. Recent developments of artificial intelligence and neural networks imply the possibility that machines may be able to handle tasks they were not able to complete 2 years ago. We decided to find out to what extent MT could be used for translations for the 5th and subsequent volumes of the publication, for the publication. For our research, we selected 100 proverb type titles with the main word tongue. It's for body part, not for language. And translated them into English with 3 neural MT systems: DeepL, Google Translate, a machine translation of Vilnius University, and ChatGPT. ChatGPT was inquired to generate literal translations. What were the results? Normally, the quality of machine translation could be assessed by using such e-tools as Blur, Rouge, Meteor, or similar. They calculate the similarity score of machine translation compared to a reference text translated or post-edited by a human. They do not, however, consider the meaning of the translated text. Therefore, we opted for the translation evaluation method using the human eye and our knowledge. Obviously, the results are not very precise, but they fit our purpose better. We see that the most efficient was DeepL. It correctly translated almost half of all proverbs. The national Vilnius University application did not show optimistic results. Still, it has some advantages, which I will come back to later on. When combining the results, we get the following. In almost 2 or 3 cases, at least one machine translation was correct. However, in 2 or 3 cases, at least 2 MT were wrong. In fact, translations by different applications vary a lot. There were only a few cases of complete match. Sometimes translations differ just by an eyelash, by a conjunction, an article, or a synonym, but produce the same overall result. The combination of DeepL and Google Translate shows a fair enough result. Finally, it's worth mentioning that the close analysis showed that almost 20% of translations done by a human translator and checked by another 2 people contain some major or minor mistakes. Let's see what difficulties MT applications faced. Vocabulary and grammar were the most problems fields. Vocabulary caused the majority of mistakes. Machines failed to translate some archaic words, dialect words, so-called rural slang, obscene words, polysemous words, homonyms, and proper names can also become an abstraction. Grammar is another area of difficulty. Machine struggles to translate sentences with unusual word order, for example, reversed. Indefinite structures with missing elements, subject or predicate, cause problems as well. When more than one of these factors were present, it caused even more difficulties. Now let's back to the challenges of human translators we are faced with. Here we can see that the problems for MT and for human translators were almost the same, with the exception of proper names, perhaps, as there is an agreement with our translators to leave the original proper names or just translate them into foreign language if it's possible.
Interesting to note that some machine translation application and human translators showed unwillingness to translate obscene words with equivalence of the same level of obscenity. Is it psychology or ethics that caused both humans and machines to mitigate obscene words? I don't know, maybe. Now it's time to look through a few examples. This is an example how machine translation cannot recognize a word that is rather common in Lithuanian language, or at least used to be common in the past. I'll read the English translation made by human. A tongue to a woman is like horns to an ox. Boba is what a married woman was called in rural colloquial speech. Nowadays, this word has a negative connotation. Instead of boba, we have here bull, the same boba, bob, and calves. Here we have a reverse order words as well, and this combination for MT was insuperable, and all machine translations failed. Here, MT did not manage to translate an uncommon word for getting stinky. Instead of get stinky, machine translation gave us lost, dies, is fainted, and work falls from the hand. All MT applications made an effort to translate the sentence meaningfully. And it seems that MT make an effort to express some life wisdom and create kind of new proverbs. Here, MT failed with the obscene word. They did not recognize the Lithuanian, let's say, rural slang word subinė for ass. Vilnius University MT application provided us with a non-literal translation. When changing this specific word for more common obscene word, translations can be more adequate, and only ChatGPT was still timid and refused to using obscene word. Here we have an example of an elliptic sentence. MT didn't understand it as subject is missing in the second segment. We can see that ChatGPT solved the elliptic sentence problem. And I want to say here that translation made by human translator is adequate, but does not reflect the conciseness and fluency of Lithuanian proverb. I will read both. In Lithuanian, it's kas kam rūpi ant liežuvio tupi. In English, when someone cares about something, it sits on the tip of their tongue. Up until this point, we have talked about the failures. Let's see when machine translation succeeds. Okay. Let's see where machine translation succeeds and how can we apply it to our process. The MT provided correct, though a little bit different translations. And in this example, machine translation managed to solve the problem of elliptic sentence. Love is on the tip on one's tongue, saliva is in the heart. In the heart. Machine translation applications
translate simple sentences quite well and even can provide us with more precise words and more adequate grammatical constructions than human translators. Translation of this proverb is a good example. We think that machines provided us with a better variance of the word. To summarize, the advantages of MT are as follows. First of all, it's speed. We can see from our results that a significant part of proverb translations by MT is correct. There are numerous correctly translated English text chunks which eliminates the need to type the whole text manually. Also, a machine translation provides us with ideas. Even if the translations are not correct, they can give us a hint on how it can be translated. MT applications provide us with a choice, as different MT applications provide different correct results. The last but not least, MT can reduce the cost of translation. Of course, human translators have one big advantage over the machines. They can ask when they don't understand. We can already see the potential of using MT for proverb translation. What we need to consider is how it can be done more efficiently. First of all, pre-editing is necessary. That's because the Lithuanian text wasn't intended to be translated by MT when it was compiled. These particular pre-editing actions should be taken. Metalinguistic explanations in the brackets at the beginning or in the middle of the proverb should be removed. Uncommon words should be replaced with more common words. Spell checker indicates them quite well. If feasible, proverbs should be reformulated in such a way that they constitute a complete sentence. As a bare minimum, a full stop should be added at the end of each proverb. Comparison and combination of at least two machines give better results. We found out that DeepL and Google Translate are the best. After translating proverb type titles with MT, post-editing surely is required. Lastly, here is our conclusion. MT can't fully replace human translator, not yet. However, MT can be very useful for translators not native English speakers. We see it as a tool to improve the translation that we currently have. Machine translation could and should be used as they translate simple structures well, don't make inattentive mistakes, and can provide more precise words and more adequate grammatical constructions. And MT save time. Machine translation can be used as a handy tool for editors as it reveals mistakes and inaccuracy in human translation, such as excessive grammatical constructions and inaccurate vocabulary. Our ideal translator would be English speaker who knows Lithuanian perfectly and has some folkloristic and ethnological background. The call for applications is open, and if you know such colleagues, please tell us. But as we are still looking for such a person, we think it is wise to get machines' help. And I thank you for your attention and patience with the final piece by the romantic ChatGPT. Thank you for your attention.
So thank you. I think that we have to save the questions after this all. So patience, please. So we are discussing about all this after this. James, now it is your turn, and your PowerPoint is there, and it is very good health, I could say. So you can speak there on here, and here you can read what you have written. Okay. No, thank you. Thank you. Thank you for giving me the opportunity to come and present my paper. So the title of my paper is an interpretation of the novel Vuhosi Vutobeberwa through the lens of a proverb. Then Chivenda creative writing was initiated in 1954. Many of the themes written about at the time addressed the social ills of Vavenda, conflicts between the Western practices and the Chivenda culture, and the preservation of the Chivenda culture. Authors then seem to have been perturbed by the abuse of Chivenda tradition and customs by the society. Several creative authors wrote about kinship, chieftainship, which was seen as a thorny issue. The community was seen as deviating from the traditional practices of installing a king, queen, and a chief by involving modern courts. Then they based their concern on some of the traditional law, especially the Proverbs, which preserve the traditional practices. A traditional leader is not elected, neither is he, she nominated among the Vavenda, but is born one. There are formal practices that should be followed when a traditional leader is identified. Then the Makazi, who is the senior sister to the late chief or king, and Kotsimunene, who is the senior brother to the late chief or king, are responsible for identifying the heir. Although the kingship, chieftainship may be fought for among the Vavenda, the role of Makazi and Kotsimunene is regarded highly in solving such disputes. Disputes used to take place when a successor was pointed out and still exist among some Africans even to date, Vavenda included. It is assumed that fighting for chieftainship or kingship among the princes and princesses makes the one who ascends the throne stronger. Vavenda have a proverb, vuhosi vunaka obangwa, vusabangwe vutura muchinyaro. Loosely translated, chieftainship or kingship becomes well established by having been fought for. If not fought over, then it augurs disaster. That supports this assertion. This reveals that Vavenda accept that it is normal to have disputes when an heir is identified. Unlike in the past, kingship, chieftainship disputes involve corruption at present. The Chivenda proverb, Vuhosi Vutobeberwa, that is a kingship, chieftainship is born for, which expresses the course of action that must be followed regarding the identification of an heir in the community, is considered the best solution in this regard. The purpose of this paper is to verify the validity
of the use of the proverb vuhosi vutobeberwa regarding the identification of an heir among the Bavenda in the selected novel. Then this will be achieved through analyzing the novel vuhosi vutobeberwa, focusing on the proverb vuhosi vutobeberwa, which happens to be the title of the text. Then the data used for the analysis is derived from the selected text, vuhosi vutobeberwa. The content analysis method is used to analyze data. Then the proverb vuhosi vutobeberwa. Then a proverb is vuhosi vutobeberwa is a Chivenda proverb, which means one is born to be a king or a chief. Bavenda came up with the proverb to solve kingship, chieftainship disputes. When there are disputes, when there are disputes in the community, proverbs can be manipulated to manage them and diffuse the tension existing. Bavenda are known to be a polygamous nation, especially the king or the chiefs. Among the wives of a king or a chief, there is one who is called the great wife, whose marriage proceeds are paid by the royal family. Then this woman bears an heir. It is normal among the Bavenda for elder brothers to fight the heir for the position of kingship, chieftainship, because they are not aware of who the heir is. When the conflict ensures, the whole process of marriage proceeds is explained by the Makazi and the Kosimunene to resolve the dispute. This is where the proverb vuhosi vutobeberwa comes in. At the end, the identified successor will be installed as king or chief. The role of Makazi and Kosimunene still plays a dominant role, and as such, the proverb vuhosi vutobeberwa is still popularly used to identify the successor. Then the identification of a successor in vuhosi vutobeberwa is a challenge among the Ngwenda people. That is a certain tribe which is called the Ngwenda. Then to have a better view of the identification of a successor in this novel, the causes of the dispute, the process of dispute, and the resolution thereof are looked at. Then three main causes of the dispute in the identification of a successor in the novel are: the first one, the community's need of a successor after the death of Chief Ragada. Then number two, Ndaedzo is one of the characters. Ndaedzo's fear that he could lose the woman of his love. And three, Mancha, who is the Kosimunene in the royal family, Mancha's poverty. And then the dispute is exacerbated by the act of corruption in this novel. Then after the death of Chief Ragada, the community needed to identify a successor. King Tawakuru orders the Ngwenda people to put their heads together and come up with the name of the successor. Then as Chief Ragada has several sons in the royal village, members of the Ragada family have to meet to identify the successor and send his name to the king for the purpose of installing him chief of the Ngwenda people. Then Ndaedzo is surprised by is pressurized by his girlfriend. Then Ndaedzo is the eldest son of Chief Ragada. Then he is pressurized by his girlfriend, Chinakao, to marry her. She insists that she loves him, but can marry him only if he is installed chief of the Ngwenda people.
In their dialogue, then she states, I will read the literal English translation. Ndaedzo, I'm not joking with you. I say in deep earnest that I love you. However, I do not turn back regarding what I told you, that I will marry you only if you will be installed as chief. If not so, our marriage will not happen. Then on learning that Sayani is also proposing love to his girlfriend, Ndaedzo becomes a worried man who does not want to lose her. This had a major effect in the initiation of the conflict over the identification of the successor in the novel. Then Ndaedzo knows that he is the eldest son of the late Chief Ragada, but is not sure if he is the successor. Then Mancha is the Kosimunene, then explained to Ndaedzo that he is not the heir. Ndaedzo thought of how he can ascend the throne. Then these are his thoughts. Ndaedzo immediately thought about asking his uncle that he must support him when the family gather to discuss the matter. Then Mancha, the senior Kosimunene in the royal village, is in a financial difficulty because his son-in-law demands his marriage proceeds back in respect of his daughter who has separated with her husband. Then, knowing that Ndaedzo is not a successor of the late Chief Ragada, Kosimunene Mancha thought of using the identification of an heir to his own benefit. Then Mancha promises Ndaedzo that if he can promise to borrow him money to pay back the marriage proceeds to his son-in-law after his installation as chief of the Ngwenda people, he will fight for his identification as the successor. Then he says, if you really have set your heart on this chieftainship, I will confuse the rightful heir so that you can be installed. But I cannot do this for nothing. I can do this if you can promise me that you will give me marriage proceeds to pay back to Chikovi, who is giving me sleepless nights. I am aware that presently you do not have property. You could give me the marriage proceeds after ascending the throne, which you will inherit from your late father. Then when Mancha tries to solve his problem, he also creates a problem for the Ragada family and the Ngwenda community at large. Then after conducting Rushika, that is the performing rites after a death in the royal family, in respect of the late Chief Ragada, senior members of the family, among them Mancha and Makazi Mukondeleli Rondorani, and Chief Mubumera, a representative of the king, gather at the royal village to discuss the matter of succession. Then Makazi Mukondeleli is expected to identify the successor as a Makazi in the royal family according to the Chivenda tradition. To initiate the discussion, Mancha states, Aunt Mukondeleli, you know our future chief. Now tell us who he is. Then Makazi Mukondeleli identifies Mulinda Taba as the successor to the late Chief Ragada. In supporting her identification, she says, in reality, our chief was supposed to be this Rondorani next to me because she is the eldest of my brother's children. In addition, her mother was the great wife. The problem is that it is a taboo in our tribe for a woman to be installed chief. As this is the situation, the chief will come from
the one whose mother's marriage proceeds were paired with Rondorani's cattle, the owner of this throne. Chief Muvumera may not know who Rondorani's cattle paired for, but the three of us are aware that this cattle paired marriage proceeds for Muope, who presently stays at Makokoreni. Then there is an eldest boy in this house, Mulinda Taba. Based on this, I say the heir I know is this Mulinda Taba, son of Muope. Then Rondorani supports Makazi Mukondeleli when she says, I also support what Makazi says, that my chief I know is Mulinda Taba. However, Mancha is not happy with the name raised by Makazi Mukondeleli and Rondorani. In his response, he states, who do you say is the chief? Your Highness. How come Mulinda Taba can be the chief, young as he is, instead of Ndaedzo, who is the elder? His mother's marriage proceeds were paired by this family. As for me, I do not agree that Mulinda Taba should be the chief. What is said about Mulinda Taba becoming the chief because his mother's marriage proceeds were paired by Rondorani's cattle is nothing. Then Makazi Mukondeleli and Rondorani consider Mulinda Taba as the successor because his mother's marriage proceeds were paired with Rondorani's cattle. Had it not been that she was born a woman, she should have been the successor to the late Chief Ragada. Then Kotimunene Mancha considers Ndaedzo as the successor because according to him, Ndaedzo is older than Mulinda Taba. However, Ndaedzo's mother is not the great wife. Further, Mulinda Taba did not grow up in the royal village because his mother was sent home by Chief Ragada after some differences. It is according to the Chivenda nation, a tradition that the heir should stay away from home because of fear that he might be killed. Rondorani reminds Kotimunene Mancha about the Chivenda custom regarding this matter. Then she says, what is the problem with you today, uncle? You are a Muvenda who knows well the Chivenda rules. Then why do you want to confuse a matter which is obvious? In reality, the chieftainship belongs to me, Rondorani, daughter of Ragada. I pass the chieftainship to Mulinda Taba, whose mother's marriage proceeds were paired with my cattle because I failed to ascend the throne due to my status of being a woman. Then after realizing that there was no agreement between the two groups, Chief Muvumera suggests that the matter be escalated to King Tabakuru for judgment. Then Kotimunene Mancha reports back to, at the same time, Kotimunene Mancha reports back to Ndaedzo. Report back to Ndaedzo about the outcome of the meeting. Then the matter was escalated to the king. Then the king gave a judgment, then in favor of Ndaedzo. But after some time, then it was found that is after Ndaedzo had been installed as the chief of the Ngwenda people. Then there were some conflicts between Ndaedzo and Mancha. Those two are the ones who went to the king and give him money so that he can install Ndaedzo as the chief. Then after these conflicts, then when they tried to resolve the conflict between Ndaedzo and Mancha, the conflict came about that is Ndaedzo's wife demanded from Ndaedzo that he must ask Mancha to pay back the money which he was helped to pay the marriage proceeds towards his daughter who was separated from her husband. Then we find that Mancha became angry, and then she went to Makazi Mukondeleli and Rondorani
and ask them for an apology, that he has tried to influence the king so that he can appoint Ndayezo as the chief of the Ngwenda people. And then that happened like that. And then the king, after listening to the two ladies, then he also did what Rondorani and Makazimu Kondeleni asked, that he must correct the what you call the mess which he has created. Then, in this case, we also find that, I'm sorry, to come maybe near the conclusion, I can say that the analysis above validates that that indeed Vuhosibuto Bebera, kingship, chieftainship is born from, according to the Chivenda custom. A traditional leader is born, not elected or nominated. This validation is not restricted to Bavenda. It is also true for the other nations. Unlike in other nations, the identity of a successor among the Bavenda is not public knowledge. Only the senior members, especially the Makazi and Kosimunene, have the prior knowledge of the heir. Hence, the identification of the successor is always marred by disputes. Even though kingship, chieftainship is born for, it should be fought for so that it can be well established. This is demonstrated by the character, this is demonstrated by the character Ndayezo, who fought for the chieftainship of Ngwenda, even if he knew that he is not the heir. Although he was rewarded with the chieftainship, the development of events led to his dethronement and the installation of Mulinda Taba, the successor born for the position. The analysis has revealed that female characters have a major role in chieftainship dispute in the novel. Whereas some acted as protagonists, others acted on behalf of the protagonist. Had it not been for Chinakaho, Ndayezo's girlfriend, who demanded that she would marry him only if he became the chief of the Ngwenda people, and Ngwedzeni, Kotsimunene Mancha's daughter, who separated from her husband, Ndayezo would not have fought for the chieftainship position because Mancha explained to him that the successor is Mulinda Taba. Then Chinakao is the main cause of the derailment of the chieftainship of the Ngwenda people. Ndayezo loved Chinakao so much that he could do anything to please her. This conflict is strengthened by Kosimunene Mancha's position of failing to pay back marriage proceeds to his son-in-law, who separated with his daughter. His financial problem compelled him to support Ndayezo to fight for the position of chieftainship in anticipation that Ndayezo will assist him to pay back the marriage proceeds after installation as chief of the Ngwenda people. On the other hand, Makazimu Kondeleli and Rondorani, Ndayezo and Mulinda Taba's aunt and stepsister, respectively, fought very hard to protect the Chivenda tradition regarding the identification of an heir. Throughout the analysis, they maintained that according to the Chivenda custom, Mulinda Taba is the heir. They are depicted as the preservers of the Chivenda culture in this regard. Then the analysis has further shown that even corruption cannot triumph over traditional belief that Vuhosibuto Bebera. Ndayezo and Kotsimunene Mancha traveled to King Tabakuru's palace to bribe him for the installation of Ndayezo as chief of the Ngwenda people. King Tabakuru accepts the bribes and thereafter recognizes Ndayezo as the successor to the late Chief Ragada without considering
the views of Makazi Mukondeleri and Rondorani. Ndaedzo is installed as the chief of the Ngwenda people and reigns for 3 years before a conflict come to light between him and Kotsimunene Mancha. King Tabakuru resolved the conflict by finding Kotsimunene Mancha guilty. This action led to Mancha visiting his sister Makazi Mukondeleri and his brother's daughter Rondorani to ask for an apology because he was responsible for derailing the chieftainship. He further approached King Tabakuru to apologize for his actions and asking him to install the rightful successor. Kotsimunene Mancha does this because he could not live with a lie of derailing the chieftainship in the family. He finds it fair to do the right thing, that of correcting the mistake he caused. Bavenda relies on the proverb, that is, a king chief is born, when it comes to the identification of the successor. Although modern courts were available to solve the Ragadas chieftainship dispute, no one ever thought of approaching them. They stick to the Chivenda tradition. After the installation of the wrongful Makazi Mukondeleri and Rondorani, do not think of reporting the dispute to the modern courts. They keep on visiting King Tabakuru to have him correct his recognition. At the end, the dispute is resolved by the Ragada family, royal family, and King Tabakuru by correcting the mistake committed by the king and Kotsimunene Mancha. Then in conclusion, then the discussion has proved that the proverb is valid when it comes to resolving issues of kingship, chieftainship disputes, because Vavenda regard this proverb as their guiding principle. According to the Chivenda tradition, a king chief is not elected or nominated, but born. The basis for this is the marriage proceeds paid towards the mother of the heir, who is called the great wife. Maumera reminds Vavenda not to shun their traditional practices regarding the identification of an heir, as this will assist in resolving issues of kingship, chieftainship disputes. Proverbs are still being used today to respond and reflect to today challenges. Hence, the proverb is valid at present and will be valid in the future among the Bavenda. Thank you for your attention. Thank you, James. I learned a nice word, great wife. So I think it's... I could listen to stories, how long you would tell, but sorry, this is not possible here. As I told that Pedro is also very good with the stories, so you could stay somewhere and I come and listen to that. Not to Marrakesh, but here in Tavira. So, Maslina from Croatian, now it is your turn and you can sit there and speak how you want or whatever you want. Welcome. So, the rule of 3 is very effective in writing and speaking. Actually, it gives greater prominence to authors' ideas, highlighting that everything that is exposed, whether on various contents regarding events, descriptions, or judgments, is more effective and memorable if it is organized in triads. And I have to say that I think that nothing in our lives happens by chance, because yesterday evening I've got from my friend Fionnuala the book with Proverbs of Irish triads. So, in their research paper, when 3 chants
but 4 alarms, the authors Carlson and Shu demonstrate that when making a persuasive argument, you should use 3 statements because 2 claims are not convincing and, as their title says, 3 charms, in contrast to a possible 4th element that has a detrimental effect since it increases skepticism. Therefore, the ideal number of persuasive claims seems to be 3. At the textual level, it refers to the structuring of the text into 3 parts. At the sentence level, the rule of 3 is reflected in the use of trinomial expressions. For example, that is to say, the sequence of 3 components, words or longer expressions, which have the same syntactic function. In accordance with this rule, we find quite frequently trinomial expressions in proverbs, sayings, aphorisms, and mottos. For example, let us mention William Shakespeare's quote referring to 3 men's metaphorical friends, that is, money, means, and content. It is his quote. In most cases, as in the quoting example, the 3rd component of a trinomial expression is preceded by the coordinating conjunction and. We find it, for example, also in the ancient Greek trinomial expression used by Aesop. Pyr, ginei, kai thalassa, dinata tria. Fire, woman, and sea, 3 power things. In the following ancient Greek Menander's example, all components are linked by the conjunction and. Thalassa kai pyr kai gine triton kakon, sea and fire, and woman the 3rd evil. Sometimes we find also asyndetic constructions without the conjunctions. For example, Julius Caesar's famous words that refer to his victory, Pontus victory. Veni, vidi, vici, I came, I saw, I conquered. The aim of this work is to analyze, from semantic point of view, the proverbs containing trinomial expressions, and we will see also semantic relations between the coordinated components that constitute the trinomial expressions. Most of the examples will be drawn from the corpus of proverbs and sayings containing trinomial expressions in Italian, but also other European languages. Very often, proverbs derive from the well-known texts that are part of our cultural heritage. The following Italian proverb highlights 3 great evils that come together, threatening human existence. Guerra, pesta e carestia vanno sempre in compagnia. War, plague, and famine always go together. It reflects actually the idea of the Latin invocation from the Litaniae Sanctorum, recorded at the end of the 6th century. It is the old litany text that we possess. In Latin, a peste, fame e bello, libera nos Domine. From plague, famine, and war, deliver us, O Lord. Here is a modification of this proverb that stresses the importance of looking into the eyes of a person that we are talking to. That is to say, 2 of the evils, plague and war, here as associated with humorously with this 3rd evil, not to look at one's eyes. Guardati dalla peste, dalla guerra e dai musica guardano per terra. Beware of the plague, the war, and the faces looking to the ground. Actually, quite often, dangers from which man should guard himself are formulated in trinomial expressions.
The already mentioned Aesop's Pir kai thalasa dinata tria and Menander's thalasai kai pir kai gine triton kakon point out three dangerous things. The same three perils are expressed in Proverbs in various European languages. In Italian, col fuoco, con la donna e con il mare c'è poco da scherzare. There is nothing to joke about with fire, with women, and with the sea. And the same, more or less, is the next example. And then la donna, il fuoco e il mare fanno l'uomo pericolare. Woman, fire and sea put men in danger. And donna, fuoco e mare sono pieni di pericoli. Woman, fire and sea are full of dangers. Also the next one, mare, fuoco e femmina, tre male cose, three bad things, that is to say, sea, fire, and woman. And also in various dialectal Italian proverbs, we find the same idea. From sea, woman, and fire, flee as much as you can. From Sicily, also from the sea, from women, and from fire, stay away. And the other one from Sicily, from water, from women, and from fire, stay away. Also in Italian, fuoco, donna e mare sono tristi cose da governare. Fire, woman, and sea are difficult things to govern. And in the next one, we can see also the word game with the words beginning with the F. And that was the reason why there is not in this Italian proverb sea, but fiume, that is to say river or water, that can also be found. Da tre F bisogna star lontano, fuoco, fiume e femmine. You have to stay away from three Fs, fire, river, that is to say fiume, and females. Also German. The same thing, that is to say, women, fire, and sea. Drei gefährliche Dinge, also three, was important to say here. And also the next one, ein Weib, das Feuer und das Meer. The next one, das Weib, das Feuer und das Meer, da sind der Welt drei Übel also. And Weiber, Wasser und Feuer sind schwer zu beherrschen. La stessa cosa. That is the same which we had also in Italian, to govern. Also in Czech, we find vodu, oheň a ženu teško si podmaniti. Water, fire, and woman are difficult to subdue. And then the other Slavic language, which is my mother tongue, is there we had oheň, voda. In Croatian we've got oganj, žena i more. Ne znaš što je gore. Fire, woman, and sea. You don't know which is worse. Also oganj, žena i more, ne znaš šta je gore. Isto su oganj, žena i more, a isto riječi izvezat niko ne more. Here we've got little joke, because more is sea, nitko ne more is dialectal form for nothing can do it. So fire, woman, and the sea are the same, and no one can connect them with the same word. O more, oganj i žena, tri najgora zla. As in Greek. The sea, fire, and woman are the three worst evils. It is interesting that the famous book, probably you've thought of this title while I was speaking about, by the cognitive linguist George Lakoff, is actually a trinomial expression with the lexemes woman and fire, adding dangerous things that we encountered from ancient Greek on. Then George Lakoff, woman, fire, and dangerous things. There are also some other perils, of course. In addition to woman, fire, and sea or river or water, also other phenomena, persons, animals, or things can be dangerous. Very often, the numeral 3 is used, explicitly pointing the number of dangers. Here I've put it in a different color.
Tre cose fanno l'uomo accorto, lite, donna e porto. Three things make men prudent, quarrel, woman and port. Guardati da tre cose, beware of three things, da cavallo focoso, da uomo infido e da donna svergognata, as a fiery horse, as a treacherous man, and shameless woman. Then in Italian, guardati dai tre C. There are quite often these jokes with tre, C, tre, F, and so on. Cugini, cognati e compari. Watch out for the three C's, cousins, brothers-in-law, and cronies. And also in dialect of Puglia, cugini, compari e cognati. That is, cousins, cronies, and brothers-in-law. Then there is a humorous rhyming saying about three things that are dangerous for children. Forbici, coltellini, accendini non sono per I bambini. Scissors, knives, and lighters are not for children. Here are also some Italian proverbs that warn men what to be aware of, always pointing out a peril represented by various types of women. Fiume, grondaia e donna parlatora mandano l'uomo di casa fuori. River, gutter, and talking woman send the man out of the house. Guardati dai cani e dai gatti e dalle donne con mustacchi. Beware of dogs, cats, and women with mustaches. As we could notice, quite a lot of sayings are formulated, obviously, by men. Very often they contain warning of what is a danger or ruin for a man. The perils are structured in trinomial expressions. The following proverbs, obviously diffused through translations, point out that suffering often accompanies seemingly pleasant situations. In guerra, nella caccia e negli amori, per un piacer mille dolori. In war, in hunting and in love, for a pleasure a thousand pains. Or also the next man, in guerra, nella caccia e negli amori, un piacer mille dolori, that is the variant. And in Spain, guerra, caza y amores, por un placer mil dolores, war, hunting and love, for one pleasure, a thousand pains. The same in Portuguese, guerra, caza y amores, por un prazer sem dores. In Catalan, guerra, cacera y amores, per cada plaer mil dolores. War, hunting and love, for every pleasure, a thousand pains. Yes, and also in German, Krieg, Jagd, Galanterien für ein Vergnügen tausend Mühen. Or also in English, war, hunting and love are as full of trouble as pleasure. In Basque, too, is it here? Yes. One fool, only fools like war, sea, and marriage. But on the other hand, we find in the Italian one, chi non ama le donne, il vino e il canto è solo un matto e non un santo. That is to say, who doesn't love women, wine, and singing is only mad and not saint. After the same trinomial, I don't know if I've put it here, no, also is found in the following American anti-proverb. When his doctor orders a playboy to cut out wine, women, and song, the first thing he cuts out is singing. And then, yes, the ascendetic trinomial. Sometimes we find also ascendetic constructions, for example, Julius Caesar,
famous words after his Pontic triumph that I've already mentioned. And the asynthetic trinomial construction here is used to accentuate the speed in the succession of the operations of Julius Caesar, who, as soon as he came and saw the situation, he achieved victory in the battle. This here. That is to say, the lack of the expected conjunction emphasizes the suddenness and swiftness of Caesar's victories. Similarly, this sentence also serves as a famous example of an illustration due to the repeated use of its first consonant. Advices in sayings are largely accepted and exist in variants. Already in medieval Latin tales and legends, for example, in Gesta Romanorum, I think, it was also mentioned and studied by Wolfgang Mieder in his one of his researches, we find more variants of the saying with the asynthetic construction that highlights the speed or even simultaneity of the three actions expressed by imperative words. Audi cerne tace, bona res est vivere pace. That is to say, hear, see, be silent, the first counsel, and the variant of this counsel is the next one. Audi fide tace, si tu vis vivere pace. Hear, believe, be silent. And the third one, which we probably know the best, Audi vide tace, si tu vis vivere pace. Hear, see, be silent if you wish to live in peace. And they are taken quite often as mottos. In Italian, in this example, aver fame e non gradire. First. Second, aver sonno e non dormire. Third, aver fretta e non venire. Sono tre cose da morire. That is to say, being hungry and not eating, being sleepy and not sleeping, being in a hurry and not coming are three things that would make anyone furious. To be more precise, three components of the quoted Italian example that are connected with conjunctions present the scheme of the isocolon, since they consist of parallel elements that possess the same number of words and even the same number of syllables. Each of these three elements contains an antonymic binomial denoting a desire opposed by frustrating lack of fulfillment, highlighting three things that infuriate a person. Woman, there are interesting semantic associations with various things in quite a lot of proverbs. Donne, ricette e mode, chi li capisce gode. Women, recipes, and fashion. Whoever understands them enjoys. What must not be lent to anyone? La moglie, lo schioppo e il cane non si prestano a nessuno. The wife, the gun, and the dog are not on loan. That is to say, association among things that are most important in the life. The same thing in Croatian, ženu, pušku I konja, that is not cane, not dog, but horse. Yeah? Može čovjek pokazati, ali u naruč ne dati. A man can show a woman, a gun and a horse, but not lend it. And the second one too, also Croatian. And also in Croatian,
In Burgenland Croatian dialect, that is, it is in Austria, žena, kosa I fajba, lula se ne posude. Woman's sight and pipe are not for lending because they are very important. Libre doni e cavaj no se impresta mai. You never lend books, women and horses. In Croatian we say also u kosiru, u ženi I u veslu mučno je pogodit. It is difficult to pick a good sight sharpener, wife and oar. Therefore, they are precious. And German and French examples that I've put here show that they correspond to each other because they are diffused through translation. First is an example with trinomial expressions containing relative clauses, all with relative clauses. A woman who speaks Latin, a child raised on vine, and the sun shining in the morning do not end well. The same in French and in German. And also the second one, a woman, a horse, a cow without spots, they are still to be discovered. Variability of woman's nature. We know that in Verdi's opera Rigoletto, la donna è mobile qual piuma al vento, that is to say, woman is mobile as a feather in the wind, often expressed through trinomials. Mujer, viento y ventura, presto se muda. In Portuguese, mulher, vento y ventura, signa se muda. In French, femme, fortune et vent, varie souvent. In Catalan, in Galician, in German, drei Dinge sehr geschwind, Weib, Glück und Wind. Also, what cannot be hidden? The starting point of the following proverb is the fact stated in the Latin one, amor celari non potest, that is to say, love cannot be hidden. And then it is developed amor tusisque, that is to say, love and cough. And so we've got different others with these three factors. Il fuoco, l'amore e la tosse presto si conosce. Fire, love, and cough soon become known. Also in Russian, you can't hide love, fire, and cough. Love, fire, and in modern Greek also love, cough, and money. The other thing associated with others that can't be hidden. In Spanish too, amores, dolores y dineros no pueden estar secretos, love, pains, and money. Also in Catalan, in Portuguese too, amor, dinheiro y cuidado não está dissimulado, money and care. In Portuguese too, o dinheiro e o amor e o cuidado não pode estar dissimulado. Also in Albanese, Albanian, I found love, money, care is hard to hide. In Croatian, kašalj, šuga I ljubav. Leave some time for discussion. Yes, I'm going now too. Also cough, scabies and love, or love, fire and cough, and love, death and stench in the next Croatian one, in the last Croatian one. There are some that are extremely misogynistic. A woman, a snake, and a cat should not be trusted even when they are dead. I mean, it is obviously also humoristic. The Aesop's fable about the walnut tree is found to be the base of a Latin proverb. Nux asinus mulier simili sunt lege ligata, a gnat, an ass, and a woman are bound by the same law. These three do not do nothing right if the beating cease. In the first verse line of the couplet, there is a trinomial with the noun mulier. The walnut tree is one of Aesop's fables, and that later served as a base for a misogynistic proverb. It encourages the violence against walnut trees, asses, and women. The same misogynistic proverb is widely known in Italian, also in German too. And
Also here, you can see a woman, a spaniel, and the walnut tree in English. Also in Croatian, wife, children, and dog. We've mentioned it already. And there are quite a lot of numerous different examples. Trinomial repeating the noun snow stresses its quantity. Quando il sole la neve indora, neve, neve e neve ancora. Snow, snow, and snow again. Will come again. About eating habits too. Asparagi, funghi e granchi, molto spendi, poco mangi. Here are some proverbs with the rhyme, and the first one is accompanied by the alliteration polo, pizza e pani, then in Croatian kupus, repa i slanina. In Venetian dialect in Croatia, salpa, dona e barbon, ogni stagioni boni. A fish salpa, woman, and fish barbon are good in every season. And some experiences or beliefs that are structured also in trinomial expressions, torinesi e monferini, pane, vino e tamburini, etc. And we can... Of course, we can conclude giugno, luglio, agosto, né donna né acqua, né mostro experiences that they have quite a lot to work on the fields and not to be very active with drinking water, with drinking either water or mosto, and women. Parenti, amici e pioggia, dopo 3 giorni vengono a noia also. Relatives, friends, rain, after 3 days, they bore us. And conclusion, trinomials are a rather expressive stylistic device present in the language of Proverbs, most of them derived from the common European heritage and are spread through translations, but there are also proverbs that are formed following the same pattern. Very often they warn against dangers. Associations among the components sometimes are humoristic. Rhyme and alliteration, which play an important role in their structures, can influence the lexical choices of their coordinate components, and so influence also the semantic part. Thank you. Thank you, Maslina. And I suppose that these proverbs are going to be in your article also, so people can read them there. And in Finland, we have not European tradition, it's Finnish Agrian. 3 on miehellä pahoa, 3 miehen kuolemata. 1 on vuotava venonen, 2 on heittiöhevonen, 3 äkäinen akka. And I am now the äkäinen akka. No. A man has 3 bad things. This is very old in Finnish. 3 bad things in his life, and these 3 things are going to get him to die. 1 is a broken boat. The second is a bad horse, and the third one is an angry woman. So. Rule tendency. Yes, Hey, questions, comments. Now we have a little time. Thank for all you that you spared a little time for questions, comments. Did you, Jonathan, had your hand up? No, you just were waving for me. Okay. So please comment. Yes. You. There are the coming. Yes, Irina. Because these are these. I have a question to James. Thank you for the very interesting presentation about the habits that you have in your country. My question is that the persons who are born to be elected, are they prepared for this important role? And what advantages has the person who is elected as a king? Is it ruling the tribe, deciding
So does she or he have a lot of power? Thank you. I think, if I heard you well, these persons are not prepared formally to be kings or chiefs. Because when they are born, in many instances, there will be a situation is created which will lead to the mother of the heir to leave the royal family, to go and stay with her, what are called her parents. So in that case, the knowledge of who is going to be the heir is not public. It's not only known by the uncle, who is Kotsimunene, and the aunt, who is Makazi. And then that person is not prepared. He will only be recalled when the reigning chief is dead, to come and be the what we call the chief. But in that case, you find that the brothers then will be fighting for this position. So actually everybody is prepared because maybe I'll be the king. Yeah, we can say that, yeah. Yes. Simeon had some comment. You can take this. Okay, Pedro has first. Sorry. A questão é a mesma. Eu só queria saber se a disputa, Simeone, depois podes-me fazer a tradução, se fizeres favor, se a disputa é só entre familiares, portanto, da linhagem, ou se pode ser alguém fora da linhagem. Porque em Angola, na minha terra, o poder tradicional é hereditário, não é? É hereditário. E é sempre na sequência o primeiro. Se o primeiro não dá, é o segundo, enfim, e o que vai herdar o poder está dentro da linhagem. E eu só queria saber se essa disputa se faz entre membros da linhagem ou se alguém fora da linhagem. Simeone, podes ajudar? Peter's question is, the dispute is inside the family or outside of the family? The dispute is inside the family, the members of the same family, or outside, or with the others? No, it's the members of the family. Yes, the members only of the family. Between children of the... Yes, he said the same thing is in Angola. Okay. Okay. My question is, in this novel, we meet others Proverbs, and is one, and in another one, have as the proverb as a title was a success in selling. The novel was a great have a success because the title is a proverb. Okay, we have got problems regarding creative works which are published in African languages, because they are mainly meant for school use. They are not bought to read for what we call for pleasure. It's only creative works written in English which can be read for what we call for pleasure. That is still the situation even now. Thank you. Why, Dalia, why the human translation put it down? It's the first place or the last one? It was on the top. No, not on top. It was on the base. The human translation. In your... The first example was in Lithuanian, the next was a human translation. The next one, yes. Yeah. The fact that any translator, good translator, use
machine translators? No. No, For not for Proverbs. Proverbs, not for Proverbs. We use normally, it's a consult any machine translators, not to decide what his work, because in my opinion, the translation is an act of creation. He recreate, he give life in other culture and other language. Maslina. Maybe I say there, it is every translation is somehow interpretation, but there is a big difference between a human translation, because maybe this is that unknown quality which Taylor or these say that it just comes how human understand them. So it was it was not meant that it would be the In fact, the machine translation is a human translation, because the man made the program, choose the areas, semantic areas, and different, and the syntax and the grammar, put it there. Maslina, one question: Why the folklore choose number 3 is predilect in Proverbs, number 3? In your opinion? You know, I've started with this rule of 3 in general. It was a rule of 3 in writing. And so I wanted to see, there are some proverbs where it is found also not only triad, but 4. Yeah? But they are less frequent, or 2. I've said that amor celatur non posset, first one, then amor tusisque et tusis, and then amor tusis and ignis, et ignis. And more or less, very, very frequently, they stay at the number of 3. And for example, Italian Proverbs, which I know the best, they explicitly say there are 3 C's, 3 F's. They don't say 4 or 5 or 2. And I think that actually here in these trinomials that are very present in Proverbs, there are also binomials and quadrinomial, but trinomials in an extraordinary way. They show that really this rule of 3 is very, very impressive. Okay, thank you. So, for example, this guerra, peste, carestia from litany too. You know, litany from the 6th century. That is to say, parce nos domine, I don't know, a peste, fame et bello, limera nos domine. Obrigado. Very, very interesting for me was Grazie. this number 3. And I can say that it's not religious. Maybe Risto knows better, but in the folk stories, Popkins has made a meter, and it is always 3 things happening. The 3 thing, and Fiona knows that. So if you want to discuss about the 3 no, not now, afterwards, you can discuss and ask Risto and Fiona how the Popkins, what is the kaava, goes. It is 3, and then it's divided to 3. It is always 3. And it is in folk... Articulated in 3 parts. But now it is the time, the Walrus said. Okay, we have the ceremonies. Please come here. And now it's time for coffee.
coffee. Please go and have, and I hope you have enjoyed, and if you are not here, so I'm sorry.
ter o Vila Galeta Vira é um máximo, os animadores também, a piscina, os quartos, tudo. A localização de facto é muito central, facilita-me a acessibilidade quer para a Ilha de Tavira, quer para o centro da cidade. There was a children's club, so if the children are happy, I'm happy. Because the kids club's got good entertainment and it's lots of fun and the people are really nice. Gosto da disponibilidade das pessoas que cá trabalham, estão sempre disponíveis para ajudar-nos e estão sempre aqui para nós. Qualquer problema que nós tenhamos, eles estão lá sempre. Em casa, e isso é uma sensação que não há dinheiro nenhum no mundo que pague. John doesn't want to go home. He's hoping he can stay for another few days. Vou ter saudades da cidade, vou ter saudades da piscina, da comida também, que é muito boa aqui. Recomendo todas as pessoas a virem aqui. Quando viajamos, queremos trazer mais do que aquilo que levamos. E para isso apuramos os nossos sentidos. Vemos outras paisagens. Sorrisos diferentes. História. Experimentamos novos sabores. Os tradicionais em cada local. Percebendo a sua origem. Cheiramos outras essências. As que nos fazem sentir bem. Ouvimos sons que nem sempre fazem parte da nossa rotina. Sentimos-nos mais próximos de quem mais gostamos. Dê sentido à sua vida. Vila Galé, sempre perto de si.
Sueño con volver al azul del cielo y del mar. Tantos recuerdos que forman parte del camino que hemos recorrido. Mis pasos se convierten cada vez más en un vuelo sobre el pavimento de esta tierra que es mía. Mis hombros están más ligeros, despojados de la rutina diaria. Una maravilla constante en lo que veo y reviso, que despierta mi mirada a las diferencias y contrastes. Las mañanas descubren la sonrisa que a veces oculto. Abrazamos el día y encontramos a la gente de nuestra tierra, mar adentro, llena de vida. Perdemos la memoria de las rutinas. Recorremos las calles de la mano, intercambiando miradas y sonrisas, destellos de luz y simpatía. Quiero cansarme en este verde intenso, entre la arena y el agua, con los pies en la sal de esta tierra y este mar, en la dulzura de este río. Abrigarme con un manto de cultura y tradición. Hay un lugar que nos espera, como un templo, un castillo, donde nuestros cuerpos se revitalizan. Sonidos, colores, aromas, texturas, en un mezclado de fantasía y realidad que me provoca sensaciones únicas. Cuando recuerdo las esquinas que ya hemos doblado, imagino cuánto hemos crecido y vivido. Entre las partidas y llegadas, vivimos la nostalgia del regreso. Tavira es así. Cuando elegimos ser nosotros mismos, el viaje a través del tiempo nunca se detiene. Elijo Tavira. Até ouvir a galeta vira é um máximo, os animadores também, a piscina, os quartos, tudo. A localização de facto é muito central, facilita-me a acessibilidade quer para a Ilha de Tavira, quer para o centro da cidade. There was a children's club, so if the children are happy, I'm happy. Because the kids club's got good entertainment and it's lots of fun and the people are really nice. Gosto da disponibilidade das pessoas que cá trabalham, estão sempre disponíveis para ajudar-nos e estão sempre aqui para nós. Qualquer problema que nós tenhamos, eles estão lá, sempre.
casa. E isso é uma sensação que não há dinheiro nenhum no mundo que pague. John doesn't want to go home. He's hoping he can stay for another few days. Vou ter saudades da cidade, vou ter saudades da piscina, da comida também, que é muito boa aqui. Recomendo todas as pessoas a virem aqui. Quando viajamos, queremos trazer mais do que aquilo que levamos. E para isso apuramos os nossos sentidos. Vemos outras paisagens. Sorrisos diferentes. História. Experimentamos novos sabores. Os tradicionais em cada local. Percebendo a sua origem. Cheiramos outras essências. As que nos fazem sentir bem. Ouvimos sons que nem sempre fazem parte da nossa rotina. Sentimos-nos mais próximos de quem mais gostamos. Dê sentido à sua vida. Vila Galé, sempre perto de si.
Por favor, bom dia. Vamos continuar a nossa sessão. Muito bom dia. Vamos iniciar este painel para... Ai, não. Não. Muito bom dia. Vamos iniciar este painel com uma amostra de boas práticas que se têm feito com a associação e o agrupamento escolar de Olhão. Não é da cidade de Tavira, mas de Olhão. Portanto, tem havido uma relação muito importante e em termos da parte educativa, eu dava a palavra ao Hugo, um dos colaboradores da escola, e depois a palavra é tua. Muito bem. Good morning. My name is Hugo. I think that you prefer that we can speak in English. Or if someone is learning Portuguese, we can speak in Portuguese too. Well, my name is Hugo. I am one of the technicians from the Agrupamento de Escolas Francisco Fernandes Lopes in Olhão. I have bring here today this class of girls. They are in the last grade of the animation for kids. And we have bring it because they are in the last year, so they know all the work that we have made together between our school and Associação Internacional de Paramiologia. So we are in Olhão. It's a small town here about 20 kilometers from Tavira, and this will be our first year that we're going to have this partnership between us and the AIP. So this is the smaller presentation of the school. We have 6 schools. The principal, it's the only secondary school in Olhão, Secundária de Olhão, João Lúcio in Fuzeta, and António Eusébio in Moncarapacho. We have more than 200 students, a teaching staff of 220 teachers, and 120 operational employees, and 30 senior technicians. Sorry. This is the principal school. This is the school in Moncarapacho, and this is the school in Fuzeta. So we are, our group of schools is very large. Between the principal school, this one, and these two, it's about 10 kilometers from distance. So we have lots of people. This one, it's near the sea. This is the school of the sea that we call, and this is the school of the mountains, because it's in the field side. Since 2022, a healthy collaboration between AIP and the school. How do you can see, this is Marinella and Rui with a group of students. This is Rui and Marinella with the adult students. All of these students that you can see here are abroad people that come to Portugal and want to learn Portuguese. So we invite every year Rui and Marinella to go there, to go to the school, and can teach them the proverbs that we have in Portugal, and teach them about the Portuguese proverbs.
So some of the pictures that we take every year. This is Rui with the small kids. They are in the 3rd grade, the small ones. This is our school, and this is the patron of our school, Dr. Francisco Fernandes Lopes. Rui, and this, I don't know who this guy is. A group of teachers there too. And again, with the old people, because we have this collaboration too with the old people from Olhão, and the small ones, and the schools, and I think this is very, very healthy that we can have old people and small kids learning and teaching together. So, the success of Proverbs Weeks in the different schools in our group led us to continue this partnership over the next few years. It is our intention to create a proverbial book of each of the visits. The first one is already in the oven, and will soon see the light of day, to later remember what was done. The collaboration between AIP, the group of schools, and the senior citizens institutions of Municipality of Olhão has proven to be very enriching and demonstrates how important proverbs are in the daily lives of each of us. Thank you for your presence here, and you are invited to follow the work of the cultural project here. All of you can follow us in Instagram. And just a small remember, next Proverbs Week will be between May 6th and 8th of May 2024. See you there. Thank you very much. Posso ir para cá? Terminou. Thank you very much, but I think that there are some questions now because we need to... Can I do something? Something because they have more. Is like the abstract of the abstract. Yeah, but I would... now we have one collaborator and one teacher. Is teacher too, but in the other form, and the students. And really, this is only because the Olhão, this grouping of schools, are very important for them because they work in the kids to adults education too, informal education too, and in the city and with the community. It's rare to appear this point of view in education. Now in Algarve there are, I think, is only in this with this message. Because they have one teacher, Pedro Ramalhete, is the director of this group and define with the direction and the others teachers the strategy to do that, not only in the school, but around the school and cross with the community. Because this community is one community very special in Algarve. There are now many migrants from many countries. We have always immigrants, but now there are another point of view for that. And they prepare these things with the students to integrate not only the children, but the adults that come from the other countries. I think there are some questions from Lisa. I think a moment because need some comment. Yes, I would. A moment, Lisa. Comment is that I would like to hear what you wanted to say a little bit more. Thank you. Okay. I would like to invite Rui to come here and Marinella because we have something to offer to them. Please. But
I need also tell something. This is one good example. I think that to it's a good example to explore for the other countries, because always there are many research about the Proverbs, but we need also the connection between the theory, which is very, very important in different teams and different subjects, but we need also the connection with the practice in the school, because I think the school is the seeds for that. And really, we need the connection, the universities, the secondary school, and the community to spread out the Proverbs. Thank you. I think that it is important, mainly in the connection not only with the researchers, but mainly in connection with the family. Sometimes family is out of school in the sense that they have not so good connections. With this kind of examples, and I think that really family is involved with their children, and this is a very good example just to promote our paremiology among the others. It's the main idea, and I must thank Hugo, and also please thank your director and all for you, my thanks, okay? And we have, my director have sent a small present to the association, because this kind of partnership that we have this year. So I'm going to offer you the medal in representation of my director. Thank you. Thank you for the work that you have done during these years. Thank you very much. Thank you. Okay. Okay. Thank you so much. So if you have some questions, my girls are here to answer you. I don't know if you want to know something more. Yeah, some questions? Yeah. If you have some questions, please. Lisa, and after Irina. Estáis preparadas? I am curious. You are studying Proverbs, no? Are you studying Provérbios? Se estudam Provérbios. Sometimes, well, they don't study Proverbs, but sometimes the teachers use the Proverbs to learn, to teach them something. Good. I'm very happy to hear that you are not going to study the list of Proverbs. And then I hope that you have at home somebody who uses them. Then they are living those Proverbs. In livros, in books, they are dead. Thank you very much. Ok, thank you. Ela estava a dizer que se vocês iam estudar Provérbios, e ainda bem que não vão estudar porque... First of all, I would love to take part on your course in the summertime and to learn more about Portuguese proverbs from your students. Okay. It would be a dream for me. And another thing, so you spoke about the problem of migrants coming to Portugal, that they need this to learn support to be integrated in society. I think the situation of Portugal is very special because it is located at the very end of the continent, at the side of the continent. In our case, I come from Hungary. We also have a lot of migrants, but not many of them are happy to learn Hungarian or integrate in the society. In many cases, they consider Hungary like a transition point, and then they look around and go further. I don't know, maybe
because Hungarian is a difficult language, but Portuguese is also a very difficult language. Just an observation. Thank you. Okay, thank you very much. Penso que pode explicar efetivamente aquela relação que temos tido com os grupos profissionais de migrantes. So well, the group of schools we have kids between 3 years old and until adults. What we do with the adults sometimes or normally it's that we teach them to go further, learn more about studying. But the immigrants that come to Portugal, they need to learn Portuguese too. So we receive them, everyone there in the school, and we teach them the Portuguese. We have some teachers about different language. And every year we invite Rui and Marinella to go there and to present Portuguese proverbs, but also we let them to present their proverbs from each country. So I think this is a good relation to they can start integrated with us and with Portugal. It's correct, isn't it? Okay. O que o Hugo acabou de dizer. Sim. Portanto, eu vou falar em português porque realmente acho que é muito importante aqui a vossa iniciativa e cumprimento-vos, agradeço-vos e penso que deveria ser divulgado porque realmente eu fiquei interessadíssima neste contexto. Interessadíssima. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Acho obrigado, que é nós. incrível, fantástico. A ideia é exatamente essa. Nós, normalmente, quando fazemos estas parcerias com as escolas, tentamos sempre encontrar uma vítima. Isto é, algum professor ou alguns professores que, juntamente com os alunos, estes ou outros, como foi referido exatamente pelo Hugo, poder, efetivamente, haver um compromisso. Não nos preocupamos com muitas formalidades. O que importa é realmente que essa ou essas pessoas estejam realmente motivadas para poder desenvolver o trabalho. Na maior parte dos casos, esse trabalho é feito, mas nem sempre nós conseguimos colocar depois em suporte de papel. E isto porque a ideia de que as palavras levam-as o vento. Nós fazemos, e com muito gosto, todas estas ações, não só na escola e no agrupamento de Olhão, em que temos percorrido todas as escolas desse agrupamento, mas quando há possibilidade, nós incentivamos os professores a passarem exatamente isso para escrito, para ficar um livro. Livro esse que é muito bom para que a escola, inclusivamente assim como nos oferecem esta medalha, possa, perante alguns visitantes da escola, ter exatamente um documento escrito que possam oferecer. Em relação à divulgação, eu estou em boas mãos. Nós, a Associação, está em boas mãos porque Hugo é exatamente a pessoa que imediatamente coloca toda a informação nos órgãos sociais. I'm trying to explain what we are doing, and I was telling, normally when we visit schools, we try to find one victim, in the sense that we are free to go every time they request our presence, but of course they have the duty to cooperate with us. And this victim is the person that can take care during the year to transform all these talks that we have with these students or older ones or migrants, just to have the possibility to pass from the oral presentations to the written book. So
many of the books that we find there in the other room are written with this kind of professors that take care about our presentations, our sessions during the year, and put them on the book. And this is very important because students, you can imagine, one student, a child, have contributed for one book. Some years later, he moved to another school. And we are going to that school with the examples that we have previously. And it's very, very interesting to see that some of those young students before are in that new school and I contributed for this book. So you can imagine that this is very important in our opinion, of course, just to motivate them and their families just to study Proverbs, use correctly Proverbs, and discuss Proverbs. I reinforce because in this moment we have one teacher teach philosophy, and now is another way to think and connect it with the Proverbs. And Hugo is the area of social and education. Thank you. Os meus parabéns ao Hugo, porque apresentou-se como um técnico da educação. De facto, hoje em dia há mais técnicos da educação do que professores. Ok. Agora, um teste para si. Diga-se, faz favor, o nome das pessoas que estão aqui presentes, das suas alunas. Eu posso explicar que elas não são tuas alunas, tu não vais saber dizer. Das alunas, não da colega. Exatamente. Portanto, this is professora Filipa, and they are students from her, so she's going to... they are not my students. Not your students. No. I can present them if you wish. Okay, anyway. I think it's logical that we present Então, them. a senhora pode dizer os nomes. Yes, I will tell you their names. Yes. Their names. I asked to say as the names of girls. Okay. Can you hear me? Yes. So my name is Filipa. I am their teacher. I teach them body and dramatic expression. Okay, not philosophy, but my area is philosophy. Body philosophy. Yes. So let's start there. We have Carolina, then Fabiana, Tatiana, Maria, Lívia, Luana, Daniela e Margarida. Meus parabéns, porque significa que ensina com o coração, uma vez que sabe os nomes das suas alunas. Um outro aspecto, de facto, a presença de Rui e Marinela na vossa escola tem um caráter formativo, e aquilo que fazem com elas e com os seus alunos é formar pessoas. Formar. E assim coloca-se uma semente que vai dar fruto. Este fruto vai germinar exatamente e é para toda a vida. Os meus parabéns. E podem continuar e apoiar de todos os pontos de vista o trabalho temerário destes dois anjos, Rui e Marinela. Obrigado. Thank you. Thank you very much. Now we finish this part. You can sit, please. You can sit here. Yes, Okay. Thank you very much. And some close. Okay. Now, now we change because next was Maria del Carmen, but in this moment she is in Madrid, but in this moment there are some storm in Madrid, and for that we needed to change with Maria João,
and we hope that Carmen can talk later. Thank you. Maria João, please. So good morning to everyone. I'm very happy to be here, and I will... Mais ou menos é onde? Just a moment, so... I will talk about the titles and proverbs from a monastery in Lisbon. But first of all, I will talk in Portuguese for my dear friends from Portugal. And I will say that o Mosteiro de São Vicente de Fora, situado em Lisboa, Portugal, é uma joia de arquitetura e história do país. Fundado no século XII pelos primeiros reis de Portugal, o mosteiro passou por diversas fases de construção e remodelação ao longo dos séculos, resultando num edifício imponente com elementos arquitetónicos variados, incluindo o gótico e o renascentista. Uma característica notável do mosteiro são os magníficos azulejos que adornam as suas paredes, contando diferentes histórias, cenas religiosas, paisagens, figuras históricas ou elementos decorativos. Entre estes, e é destes mais especificamente que trata a comunicação, estão os azulejos que relatam histórias das fábulas de La Fontaine, o famoso fabulista francês, conhecido pelas suas histórias morais e de lições de vida. Como perguntamos a presença destes azulejos num local religioso? Podemos explicar a sua presença pela influência cultural e artística pela arte e literatura francesas na época, isto é, do século XVIII. As fábulas de La Fontaine e os seus azulejos foram originalmente instaladas na Sala dos Patriarcas, espaço esse usado como refeitório pelos monges. Só mais tarde, com a necessidade de embelezamento da capital portuguesa por altura da Expo 98, estes azulejos foram recuperados e colocados num espaço de exposição definitiva. Esta comunicação irá referir alguns dos azulejos e retirar as respectivas histórias morais em forma de provérbio. A minha amiga está a passar os azulejos para verem. So now I will begin in English. And my presentation is about titles and proverbs. So welcome to our presentation on the magnificent roof tiles of La Fontaine at the monastery of São Vicente de Fora in Lisbon, Portugal. We will embark on a captivating journey through the history, artistry, and moral teachings encapsulated with these extraordinary azulejos, along with their corresponding proverbs. The monastery of São Vicente de Fora, located in Lisbon, stands as a testament to Portugal's rich cultural heritage. Its history goes back to the siege of Lisbon on the year 1147, when the first king of Portugal, Dom Afonso Henriques, promised to build a monastery dedicated to the martyr São Vicente, a saint highly venerated in the city by the Mozárabes, and today the patron saint of the Patriarchate of Lisbon, if he managed to conquer the city from the Moors. The monastery was then founded the same year on the outside of the city walls, and so this is the justifying the toponymy. Fora, it's outside. Some centuries later, in
580, the Spanish occupation began, the so-called Philippine dynasty, whose great architectural work was the completion of the mentioned monastery, being considered the first great example of Mannerist architecture in Portugal. However, it's during the reign of Dom João V in the 18th century, who benefited from the yield of the Brazilian gold mines, that the rich artistic and decorative coating was applied, namely the inlaid marbles and the countless tile panels that lined the interior of the building. The interior walls of the monastery came alive with these new images. Like assembled puzzles, the blue and white tiles depicted scenes of the court, rural landscapes, antique parties, park games, musical instruments, and so on. They also portray scenes of the river activity, with boats arriving, barrels being unloaded, women working with baskets on their heads or carrying jugs on their way to clear water fountains. In the year 1037, over 80 panels composed of 10,000 azulejos were said to have been placed on the walls, corridors, and cloisters. But, unfortunately, on All Saints' Day, the year 1755, Lisbon suffered a violent earthquake, followed by a tsunami, leaving significant and profound marks of destruction in all the capital and the county. However, the catastrophe left the monastery partially destroyed, and it was up to the acclamate of Marquis Pombal to shape a modern Lisbon from the rubbles. The monastery was occupied by the order of canons regular of St. Augustine from its foundation till the date of the extinction of religious orders in our country. During this period, but a little before, of course, Saint Antonio, our Saint Antonio, lived there as a monk. In 19th century, the monastery became part of the Portuguese state, and the Liceu Gil Vicente being installed there, among other state services, and it currently houses the Curia of the Patriarchate of Lisbon. And a little more, after I will pass for the azulejos. And in a very same year of the earthquake, a new edition of Fables La Fontaine appeared in Paris, illustrated with engravings inspired by the drawings of Jean-Baptiste Audry. French artists and artisans, some of whom have settled temporarily or permanently in Portugal from several decades, enjoyed great prestige among writers, scholars, and nobles concerned with making a good impression. The first Audry edition, in 4 volumes, was completed in 1759 and were about to make their appearance. Unexpectedly, they would infiltrate St. Vicente Monastery, fables in a monastery, and based on French engravings. Did Portugal not have its own fables? Certainly it did, but La Fontaine enjoyed great prestige in European courts in the so-called Siècle des Lumières.
From its origins in classical literature, for example, Aesop most notably, the fable was explicitly designed to offer moral lessons and was a more obviously didactic form, at least on the surface, than practically any other branch of literature. Like so many of his contemporaries, La Fontaine accepted this view. His originality, however, lays in his rewriting of the old classical tales in a distinctive poetic style in which the moral is often ambiguous or even omitted altogether. At Saint Vincent Monastery, even the cloisters, it seems, have been damaged. Some claim that it was to support the arches shaken by the earthquake, that intercalary patients were constructed and combining utility with aesthetics. The walls were adorned with a new style of tiles. Designed in a palette form, they depicted major scenes from La Fontaine fables based on the recent fashionable illustrations of Baptiste Audry. It's quite possible that a French specialist playing a role of responsibility at the Rato factory in Lisbon promoted both the fabulist and the illustrator, especially at the time when French literature was in favor across Europe. Certainly, the Portuguese had fables in their books, but we did not have a La Fontaine, who brought decisive and novel notoriety to the genre, writing and diversifying in a language that was the zenith of the civilization, the French language. It wasn't precisely the fable that integrated and captivated. It was La Fontaine's scenes, promoted by Alexandrine and irregular verse, and, of course, the engravings. But were these curious azulejos an appropriate decoration in a monastery? It seems that nobody paid attention of it. The initial order, a document which would have made it possible to understand the reasons of this choice, is missing. Nobody could find till now. And the same of the descriptions, observations, and so on. In the 18th century, nobody paid attention to it, nor in the 19th century. Arriving in 1998, the year of the Great Expo in Lisbon, it was necessary to beautify the Portuguese capital and its monuments. São Vicente was the city's patron saint. So, in what matters the monastery, the fable tile panels were removed from the humble place they were, and the 39 tiles were duly restored, ultimately deciding to display them on a permanent exposition in a Worth room. Finally, people can visit the tiles of La Fontaine in very splendid conditions, worthy of being counted among the most typical and successful Portuguese evocations of the French poet Jean de La Fontaine. The azulejos of La Fontaine and the convent of São Vicente Fora represent not only a stunning visual display, but also a testament to the timeless power of the storytelling and art to convey moral teachings across generations. These remarkable ties continue to captivate and inspire all who have the privilege to witness them. As we explore the intricate details of each tile and reflect upon the wisdom contained within the corresponding proverbs, may you have
may you be reminded of the universal truths that transcend time and culture. The monastery of Saint Vicente Fora, with its collection of La Fontaine fables, inspired azulejos, stands as a cultural treasure, inviting us to appreciate the beauty of art while pondering the profound lessons they impart. May these styles continue to spark curiosity, inspire reflection, and foster a deeper understanding of the human experience. So we pass, there are 39 tiles, but I don't know to pass. I do not pass the 39, of course, and I choose 12. So let us know the remarkable tiles and the corresponding proverbs. The first one, the wolf and the stork. You can see the azulejo. So if you don't, you know for sure, but I will say something, some words about the wolf and the stork. A wolf devoured its food so quickly, with such an appetite, that he ended up with a bone stuck in his throat. Filled with pain, the wolf began to run and offered a handsome reward to anyone who would take the bone out of his throat. A stork decided to help him, hoping to win the reward, but the wolf, in the end, did not want to pay anything. So the Proverbs I choose: the world is full of bad people. Do good regardless of whom. So these two Proverbs. And these two Proverbs emphasize the importance of treating others with the same kindness and fairness that you would expect in return. So the other. The wolf and the lamb. A wolf and a goat, full of thirst, enter a well, and already satisfied, the wolf asks for help to get out, and its request is promptly granted. As for the goat, he had to live with his own effort. So, the proverb, don't even trust on your best friend. The ant and the dove. In this fable, a dove spares the life of an ant, and later, when caught in a hunter's snare, the ant repairs the kindness of gnawing the snare to free the dove. The proverb I choose: kindness returns when least expected. So the proverb enlightens the idea that acts of kindness can lead to unexpected and reciprocated generosity. The rooster and the falcon. A cook, a rooster, who wanted a rooster. He once had the desire to prepare it and eat at a French supper. The owner called him, but he ate when he learned of his sad fate. Meanwhile, a hawk passes by and tells him that the owner was calling him. "I know," said the rooster, "but do you know
my sad fate? The moral. The principle of reciprocity states that we should treat others the same way we would like to be treated. And the Proverbs: don't want for the others what you would want them to do for you, or love your neighbor as yourself. The mouse and the cat. It's very, very beautiful tale, I think so. A shrewd and cautious mouse discovers a sleeping cat. The mouse, wanting to avoid danger, decides to walk around the cat without waking it. The cat, sensing the mouse's presence, pretends to be asleep and flatters the mouse, saying it wants to hear a song before the mouse leaves. The mouse, cautious and clever, replies that it can sing, and it oars and flees to safety. The fable teaches the importance of vigilance and the dangers of flattery, as well as the value of being cautious in the face of potential threats. And the proverb I choose is: curiosity killed the cat, but caution saved the mouse. The unfaithful steward. In this fable, a man entrusts a friend to look after his savings, but the friend takes advantage of the situation and spends the money. When confronted, the unfaithful steward claims the money was stolen, but his guilt is eventually revealed. The fable illustrates the importance of trust, honesty, and the consequences of betrayal. So the Proverbs: trust but verify, or you reap what you sow. And the other one, Marinella? Advantages of knowledge. Two men, one poor, the other rich, spoke of the power of wisdom. The war came and they lost everything but knowledge. Moral: the fable enlightens the value of knowledge and the importance of knowing one's abilities and limitations. And the proverb: knowledge is power. This proverb emphasizes the significant advantage that knowledge and education can bring to an individual's life. The hare and the frogs. A hare, while fleeing from a hunter's hounds, leaps in the pond, causing the frogs residing there to dive underwater in fear. The frogs, annoyed by the hare's intrusion, eventually tell the hare to leave. The hare, frustrated, responds with arrogance, saying that they should be thankful for his presence and hopes away. So, the Proverbs I choose is: pride comes before a fall. This proverb enlightens the idea that arrogance and self-importance can lead it downfall. Don't count your chickens before they hatch. It suggests that one should not anticipate success or assume that things will go there prematurely. 9. The hen that laid the golden eggs. Everyone knows. A poor farmer discovered that his hen
his hen lays golden eggs. However, driven by greed, he kills the hen, expecting to find a fortune inside. But finally, he finds only a normal hen. The farmer loses the source of his wealth due to his greed and impatience. So the moral the fable serves as a warning against greed and impatience, and the Proverbs: don't kill the goose that lays the golden eggs, or patience is a virtue. The old man and his sons. An old man, nearing the end of his life, attempts to teach his ungrateful sons the importance of unity and collaboration by asking them to break a bundle of sticks. When they fail individually, he successfully demonstrates the power of strength in unity. So the moral, it conveys the message that unity and collaboration are powerful and that family members should stick together to face life's challenges. And the Proverbs, I choose this: united we stand, divided we fall. A house divided against itself cannot stand, or strength lies in unity. And the 11th and another more. And after is the end. The donkeys. A donkey loaded with salt, carrying its bed painfully, went to cross a shallow river. Suddenly, it tripped and fell into the water. The owner, when he got up, noticed that the load was very much lighter. The owner of the donkey lamented, but indeed it was an accident. They arrived to the market, and the donkey's owner sold all the sale. So he then bought a batch of sponges to trade on this way back. Upon arriving at the same shallow river, the load of wet sponges was terribly weighted. So the moral is, when it benefits some, may be harmful to the others. Or for different problems, different solutions. Or the same remedy does not apply to all of us. And the last one, the earthen pot, okay, is the iron pot and the clay pot. An iron pot proposed a walk to the clay pot. The latter, due to this fragility, opposed, but finally it was convinced. However, halfway through, the iron one inadvertently touched the clay, leaving it in thousands of pieces. So, moral for company: do not seek the strongest, but rather the most intelligent. And the Proverbs I choose is: choose your company wisely. And it's the end. So I'm very happy once again to be here. And thank you for all, especially for Rui and Marinella.
Nós vamos fazer aqui um minuto de paragem, porque esta turma tem que voltar ao Olhão, tem tempos marcados e o autocarro da escola também tem o seu horário e, portanto, tem que, neste momento, we change now something, because 1 minute of pause to give the certificate and some presents for them, because they now to go to Olhão, because they have some classes there and they have some time to take the bus, the school bus, the bus of the school. I'm sorry. Neste momento temos os 2 certificados para as 2 pessoas que, enfim, inteiraram ou têm inteirado todo este projeto, para o Hugo e para o Pedro Ramalhete, que é o diretor, portanto, deste projeto, para o agrupamento de escolas, portanto, fica este. Não tem a turma, mas de qualquer modo fica em nome das escolas. E temos aqui já, enfim, para o Hugo, para o Pedro Ramalhete e para o agrupamento. E para a Filipa com a turma. Muito obrigada também. Nós é que agradecemos toda a vossa partilha e vamos continuar. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Antes de saírem, podem comer alguma coisa mais e levar uns reboçadinhos pelo caminho, por favor. Obrigada a todos pela vossa partilha também. Obrigada. Havemos de nos encontrar em breve. Now is Maria Helena Pereira. This panel is another way to understand the Proverbs. Por favor, Maria Helena. Podes falar aí sentado. Tá bom. Tu vais depois... Podes ir passando depois os slides? Ah, ok. Ok. Okay. The first one is, okay. First of all, good morning to everybody. I'm very happy to be here with you. I would like to invite you to do a little meditation focused in your heart. I will guide you. First, please, back upright. Okay, and relax all your body from the top of your head to the bottom, to the sole of your feet, all your body. Relax. And then you bring one hand or two hands to the heart area to bring your awareness to the heart. And do 3 deep breaths, and
and breathe in 5 seconds. Breathe in. And breathe out 5 seconds with the sound. Two more times, please. If you want, you can close your eyes. Breathe in. Feel free in the breathe out to let go all worries, all tensions, all what is not good for you. One more time. Breathe in. Breathe out. That's okay. Eu vou falar em português e em inglês. How to access the intelligent wisdom of the heart. Em primeiro lugar, e sem querer dar uma definição, porque não é fácil definir inteligência e muito menos sabedoria, mas achei interessante uma frase que encontrei na internet e que diz assim: a inteligência e a sabedoria são irmãs muito amigas, mas não gêmeas. Uma ajuda a outra. Enquanto a inteligência provê à sabedoria conhecimento prático para entender o significado das coisas, a sabedoria devolve à inteligência a sensibilidade para entender as coisas com o coração. Esta frase é de Helena Bresolin. Se forem pesquisar na internet, ela tem esta frase e muitas outras interessantes. Ora, saber como aceder à inteligência intuitiva do coração é uma experiência fantástica que eu tenho vindo a trabalhar nestes últimos 2 anos. E digo-vos que é, de facto, uma experiência fantástica. Todos sabemos que, ao longo de milénios, cruzando as diversas culturas e tradições espirituais, sempre se tem considerado o coração como uma fonte de inteligência e orientação interior. Next. No. Statements like this are lost in time. Listen to your heart. Seek the answer in your heart. Put your heart into it. Next, please. The way is not in heaven, but in the heart. Trust in the Lord with all your heart. Don't rely on your own intelligence. Next. Sometimes the heart sees what is invisible to the eye. A good heart is better than all heads in the world. With happiness comes intelligence to the heart. Please remember these sentences. With happiness comes intelligence to the heart. The heart of a fool is in his mouth, but the mouth of a wise man is in his heart. Next. Put your heart, mind, intellect, and soul even into your smallest acts. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even be touched. They must be felt with the heart.
Next. How to access to the intelligence of the heart. Can we access the intelligence of the heart intentionally without waiting for it to happen by chance? How does now science say about this? And now I would like to introduce HeartMath Institute, uma organização não governamental que se tem dedicado nos últimos 30 anos a pesquisar com a equipa de cientistas, a pesquisar o que é que se passa com o coração e como aceder à inteligência do coração. Eu baseei-me essencialmente em duas obras do HeartMath Institute, que é The Science of the Heart and Heart Intelligence, two books. We can access these books in the internet, in the site of the HeartMath. Next. We have two hearts, the physical heart and the energetic, intuitive, spiritual heart. But they communicate with each other and with the head brain. Okay. In 1991, when HeartMath Institute was created, Dr. Armour, a neurocardiologist, introduced the term heart-brain to designate the intrinsic nervous systems of the heart that acts independently from the head brain. The heart brain has the ability to learn, memorize, short and long-term memory, and neuroplasticity. Next, the heart brain. The heart sends signals to the brain that go to the amygdala, the emotional processing center, and to the thalamus, which synchronizes our cortical functions and affects our higher brain centers. This way, the heart is intimately involved in how we think, feel, and in the way we respond to challenging situations in life. The heart sends more information to the brain than receives from the brain. Next. The video, please. Vamos agora ver pequeno vídeo do HeartMath Institute que tem no YouTube, podem aceder a ele. Did you know that your heart has an incredible, unique intelligence unto itself, or that it has a significant influence on our perceptions, emotional experiences, and higher mental processes? And did you know that the heart can actually sense your emotional response to an event before the event has occurred? You may have instinctively felt that the heart was so much more than a blood pump, but science has actually confirmed it. Researchers discovered that the heart has its own intrinsic nervous system that sends a lot of information to the brain, affecting the way we feel, think, and perceive. In fact, the heart actually sends more signals to the brain than the brain sends to the heart. Scientists refer to this as the little brain in the heart. But don't let the diminutive name fool you. The heart-brain can act independently of the brain in your head. Its neurons have long-term and short-term memory and extensive sensory capacities. The heart and brain communicate with each other in a complex dance. As we experience emotions through the day, our heart rhythm patterns tend to reflect how we're feeling. This information is monitored by the emotional centers in the brain, where they are then perceived as feelings of fear, anger, joy, appreciation, etc. When we get bogged down with stress, worry, impatience, information overload, or indecision, the heart's rhythm has a jagged and irregular pattern.
The resulting disorder or incoherence in the nervous system creates noise or static that in essence causes the neurons in the brain to get out of sync, resulting in impaired mental functioning or cortical inhibition. We can feel energy drained with more mental fog, making it difficult to focus, remember things, listen deeply, and make clear decisions. However, on the upside, when we experience feelings like love, kindness, appreciation, or compassion, it creates a smooth, coherent heart rhythm pattern. This has a calming and balancing effect and creates more harmonious cooperation between the heart, brain, and hormonal system. This not only improves how we feel, but also our ability to think clearly. We can see creative solutions to problems and more easily discern intelligent choices and decisions. This is cortical facilitation. The good news is we don't have to wait until we happen to feel good to experience this uplift. We can choose to create it ourselves. Research shows that when we practice activating positive heart qualities, care, cooperation, forgiveness, etc., it has a carryover effect that increases the overall baseline of coherence in our system, so we have more resilience during stressful experiences and can more easily maintain our poise, confidence, and self-security when challenges arise. This is the intelligence of a coherent heart. We offer many free tips and techniques to increase your heart coherence based on our 30 years of research on the subject. Head to heartmath.org/resources to learn more. Next. No, no, no. No, this not. Ok. Não, há outro antes, Marinela. Next? Okay. No. Anterior. Okay, yes. Intelligence, wisdom of the heart, is associated with a deeper source of wisdom, an intuitive knowingness that bypasses normal, logical, and linear thought patterns. The heart has reasons that reason does not know. Next. HMI HeartMath Institute define heart intelligence this way. The heart intelligence is the flow of awareness, understanding, and intuitive guidance we experience when the mind and emotions are brought into coherent alignment with the heart. Next, please. Okay. Heart coherence is a core concept to understand how to access the heart intelligence. According to researchers at HeartMath Institute, heart coherence refers to an optimal state in which the mind and emotions are in sync and in alignment with the energetic heart's intuitive guidance. Next. Okay. Physiologically, heart coherence can be measured through cardiac rhythmic activity. When we are in a state of heart coherence, we have greater emotional balance and stability, increased access to intuition, and improved mental functions like more ability to focus, better memory, better reaction times, better coordination. The heart is an electrical organ producing a strong source of rhythmic bioelectricity. This electrical energy creates a magnetic field. The heart's magnetic field
which is the strongest rhythmic field produced by the human body, not only envelops every cell of the body, but also extends out in all directions into the space around us. Uma representação aqui do campo magnético do coração. Next, please. Ok. O cérebro não é o foco para a inteligência dentro do corpo, mas sim o coração. Next, please. Ok. Our thoughts and emotions affect the heart magnetic field, which energetically affects those in our environment, whether or not we are conscious of it. Aqui eu vou agora falar um pouquinho em português, porque este é um assunto muito, muito importante. O nosso coração, sendo um órgão bioelétrico, portanto, produz um campo elétrico e produz um campo magnético, que não só alimenta todas as células do corpo, mas que cria uma bolha, um campo magnético à nossa volta. E certamente já aconteceu a todos vocês estarem ao pé de uma pessoa e não se sentirem bem. Sentirem que há ali qualquer coisa com aquela pessoa que não joga com vocês. E, por outro lado, já se devem ter sentido o contrário, portanto, estar ao pé de pessoas das quais vocês não têm vontade nenhuma de sair ao pé da pessoa, porque ela emana um campo magnético amoroso que vos conforta. Aqui está a base científica para a terapia do abraço, a terapia do amor. Portanto, estas terapias isto não é esoterismo, isto é ciência. E a ciência hoje explica, baseado na física, principalmente, na física, nos campos elétricos e magnéticos, que influenciam não só a própria pessoa, mas quem está ao seu redor, sejam pessoas, animais, plantas, a natureza, o ambiente à nossa volta. Eu espero para o próximo ano aprofundar aqui no colóquio este tema que acho muito, muito importante. Next. The heart is more powerful than the brain. The electrical field and magnetic field of the heart is much higher than the fields of the brain. This is very, very important. Also related with, I will speak later about this in this communication. Next, intuition. Temos falado tanto em intuição que vale a pena lembrar o significado que lhe atribuímos. De uma forma simples, podemos dizer que a intuição é a capacidade de compreender ou saber algo sem recurso ao raciocínio, sem precisar de pensar. Mas há vários tipos de intuição. A mais enigmática é a que se chama não local, pois ela manifesta-se para lá dos padrões lineares de tempo e de espaço. É, por exemplo, a intuição de uma mãe que tem um filho longe, num outro país, eventualmente, e de repente sente que qualquer coisa não está bem com o filho, que lhe aconteceu algo. Isto é intuição não local, non-local intuition.
The heart knows the events before the events happen. This is very, very interesting. Next, please. How we saw in the video, emotions have an influence on heart rate. While negative emotions such as fear, anxiety, insecurity, stress emotions cause heart rhythm disorder, incoherence. Positive emotions such as appreciation, care, gratitude, compassion produce harmonious, smooth heart rhythms, produce heart coherence. Next, okay. Harmonious, stable heart rhythms are associated to a state of heart coherence. In this coherent state, the nervous systems will respond with increased energy, creativity, intuition, and the entire body will function better. Heart coherence has many benefits. This includes greater emotional stability, greater well-being, more lightness, more freedom. We feel more complete, more connected to our essence. Eu acho que estou atrasada. My God. Vou passar alguns slides, ok? Vamos, eu vou passar para o slide 30. Vai passando, por favor. Saia, não. Esse também é interessante, mas pronto. Ok. Ok, então espera. Science and Soul, ok. Science and Soul. Can science ever prove the existence of the soul? And passo a citar. Although we cannot say that non-local intuition research proves that we have a soul, or that there is a universal source of intelligence, it does indicate that the heart is indeed connected to a source of intelligence, not bound by the limits of time and space. It just may be that science is on verge of confirming that the majority of the historical icons of the world's spiritual traditions have been right all along. Eu gostava de sublinhar esta. A ciência está cada vez mais próxima da confirmação que a maioria da sabedoria antiga sempre esteve certa. Vamos... o próximo, ok. Estou quase a terminar, vamos terminar. Deixa ver. The Night of Brahma, ok. Scientists discovered through the analysis of electroencephalograms that when heart is in coherence, brain waves align with the heart's rhythm at a frequency of 0.10 Hz, which correspond to delta waves of deep repairing sleep. This frequency corresponds to a state of ideal performance associated with increased access to our deep intuition and inner guidance. The next, please. Ok. Swami Satyananda, vou depois terminar. Sarasvati says that in yogic tradition, this period is called the Night of Brahma, who is in the trilogy of the Indian gods, is considered the creator of the entire universe. É caso para dizer, quando a mente se cala, Deus fala.
When the mind is silent, God speaks. Be still and know that I am God. And the good news is in meditation, as we go deeper and become more and more in inner stillness, we move from alpha waves to theta and then to delta. There we have access to our intuition guidance. The next. Ok. Talvez esteja aqui a razão para provérbios como estes. Dormir sobre o assunto. Dormirei, boas novas acharei. Não faças nada sem consultar a almofada. Isto tem uma base científica. Ok. Thank you. Muito obrigada, Helena, pelo esforço que fizeste. Esse material vai todo depois para as atas, é importante, e terminaste bem com as expressões proverbiais. Eu queria dizer que este painel vai terminar, mas umas breves palavras aqui deixarei. Este painel foi diversificado, foi diferente do que estamos habituados relativamente a outras sessões. No entanto, traz-nos aqui qualquer das apresentações riquezas diversificadas. Uma que implica a relação da teoria com a prática e sublinho as boas práticas que nos vamos por essas escolas semeando e desconstruindo ou construindo mais provérbios ou expressões que nos fazem, de facto, não só sonhar, mas também pensar, e sobretudo pensar, porque estes jovens precisam cada vez mais de pensar. Não só os jovens, todos nós precisamos cada vez mais de pensar. E os provérbios alertam-nos para isso. Por outro lado, a apresentação sobre o monumento São Vicente de Fora, a Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, que liga, e isto também é muito importante, dois patrimónios. O património material, físico, que é o monumento, mas também os provérbios. Portanto, outras formas de ver a interação leva-nos a pensar sobre o provérbio, mas também nos leva à história do monumento e não só, à arte que lá está, à pintura, neste caso, aos azulejos. A terceira é também outra forma de filosofia de vida que todos temos, cada um tem a sua forma de viver, mas alerta-nos, de facto, para o nosso corpo, mas o nosso corpo não existe por si só. Ele existe porque está para além disso. Há algo, não é por acaso que existem os 14 pecados mortais, não é? Portanto, as virtudes. E, portanto, neste caso, vai muito mais longe com outras teorias que já existem há milhares de anos, mas que neste momento estamos a trazer à ribalta, tal como os provérbios. Eles ressaltam. Portanto, é outra forma. Os provérbios levam-nos também a outras formas do conhecimento. Portanto, pensando em algum provérbio, eu posso chegar a outros assuntos que me possam interessar ou não. Mas o que é certo é que o provérbio é uma essência, no meu ponto de vista, que nos leva a comunicar com as diversas áreas do conhecimento. Umas mais que conhecemos, mais físicas, mas outras também espirituais.
Muito obrigada pela vossa atenção. I think that my English is not very good, but I prepare some abstract about that. I told that this panel was different of the others, but I think that stay with us and como é que se diz trazer à ribalta? And up some knowledge, different knowledge to think about the relation with the schools, the Proverbs with the school, some patrimony intangible, and also the relation nearby patrimony physical, the monuments and the history of the monuments, the hearts that exist in monuments, and the Proverbs is immaterial patrimony, and another about the spiritual and the relation with some study that exists and the relation with the expression with the another way to think. Thank you very much. And now I give the certificates.
até o Vila Galeta Vira é um máximo, os animadores também, a piscina, os quartos, tudo. A localização de facto é muito central, facilita-me a acessibilidade quer para a Ilha de Tavira, quer para o centro da cidade. There was a children's club, so if the children are happy, I'm happy. Because the kids club's got good entertainment and it's lots of fun and the people are really nice. Gosto da disponibilidade das pessoas que cá trabalham, estão sempre disponíveis para ajudar-nos e estão sempre aqui para nós. Qualquer problema que nós tenhamos, eles estão lá, sempre. Sinto-me em casa e isso é uma sensação que não há dinheiro nenhum no mundo que pague. John doesn't want to go home. He's hoping he can stay for another few days. Vou ter saudades da cidade, vou ter saudades da piscina, da comida também, que é muito boa aqui. Recomendo todas as pessoas a virem aqui. Quando viajamos, queremos trazer mais do que aquilo que levamos. E para isso apuramos os nossos sentidos. Vemos outras paisagens. Sorrisos diferentes. História. Experimentamos novos sabores. Os tradicionais em cada local. Percebendo a sua origem. Cheiramos outras essências. As que nos fazem sentir bem. Ouvimos sons que nem sempre fazem parte da nossa rotina. Sentimos-nos mais próximos de quem mais gostamos. Dê sentido à sua vida. Vila Galé, sempre perto de si.
con volver al azul del cielo y del mar. Tantos recuerdos que forman parte del camino que hemos recorrido. Mis pasos se convierten cada vez más en un vuelo sobre el pavimento de esta tierra que es mía. Mis hombros están más ligeros, despojados de la rutina diaria. Una maravilla constante en lo que veo y reviso, que despierta mi mirada a las diferencias y contrastes. Las mañanas descubren la sonrisa que a veces oculto. Abrazamos el día y encontramos a la gente de nuestra tierra, mar adentro, llena de vida. Perdemos la memoria de las rutinas. Recorremos las calles de la mano, intercambiando miradas y sonrisas, destellos de luz y simpatía. Quiero cansarme en este verde intenso, entre la arena y el agua, con los pies en la sal de esta tierra y este mar, en la dulzura de este río. Abrigarme con un manto de cultura y tradición. Hay un lugar que nos espera, como un templo, un castillo, donde nuestros cuerpos se revitalizan. Sonidos, colores, aromas, texturas, en un mezclado de fantasía y realidad que me provoca sensaciones únicas. Cuando recuerdo las esquinas que ya hemos doblado, imagino cuánto hemos crecido y vivido. Entre las partidas y llegadas, vivimos la nostalgia del regreso. Tavira es así. Cuando elegimos ser nosotros mismos, el viaje a través del tiempo nunca se detiene. Elijo Tavira. Até ouvir a galera Tavira é o máximo, os animadores também, a piscina, os quartos, tudo. A localização de facto é muito central, facilita-me a acessibilidade quer para a Ilha de Tavira, quer para o centro da cidade. There was a children's club, so if the children are happy, I'm happy. Because the kids' club's got good entertainment and it's lots of fun and the people are really nice. Gosto da disponibilidade das pessoas que cá trabalham, estão sempre disponíveis para ajudar-nos e estão sempre aqui para nós. Qualquer problema que nós tenhamos, eles estão lá sempre. Sinto-me em casa e isso
isso é uma sensação que não há dinheiro nenhum no mundo que pague. John doesn't want to go home. He's hoping he can stay for another few days. Vou ter saudades da cidade, vou ter saudades da piscina, da comida também, que é muito boa aqui. Recomendo todas as pessoas a virem aqui. Quando viajamos, queremos trazer mais do que aquilo que levamos. E para isso apuramos os nossos sentidos. Vemos outras paisagens. Sorrisos diferentes. História. Experimentamos novos sabores. Os tradicionais em cada local. Percebendo a sua origem. Cheiramos outras essências. As que nos fazem sentir bem. Ouvimos sons que nem sempre fazem parte da nossa rotina. Sentimos-nos mais próximos de quem mais gostamos. Dê sentido à sua vida. Vila Galé, sempre perto de si.
Sueño con volver al azul del cielo y del mar. Tantos recuerdos que forman parte del camino que hemos recorrido. Mis pasos se convierten cada vez más en un vuelo sobre el pavimento de esta tierra que es mía. Mis hombros están más ligeros, despojados de la rutina diaria. Una maravilla constante en lo que veo y reviso, que despierta mi mirada a las diferencias y contrastes. Las mañanas descubren la sonrisa que a veces oculto. Abrazamos el día y encontramos a la gente de nuestra tierra, mar adentro, llena de vida. Perdemos la memoria de las rutinas. Recorremos las calles de la mano, intercambiando miradas y sonrisas, destellos de luz y simpatía. Quiero cansarme en este verde intenso, entre la arena y el agua, con los pies en la sal de esta tierra y este mar, en la dulzura de este río. Abrigarme con un manto de cultura y tradición. Hay un lugar que nos espera, como un templo, un castillo, donde nuestros cuerpos se revitalizan. Sonidos, colores, aromas, texturas, en un mezclado de fantasía y realidad que me provoca sensaciones únicas. Cuando recuerdo las esquinas que ya hemos doblado, imagino cuánto hemos crecido y vivido. Entre las partidas y llegadas, vivimos la nostalgia del regreso. Tavira es así. Cuando elegimos ser nosotros mismos, el viaje a través del tiempo nunca se detiene. Elijo Tavira. O Hotel Vila Galeta Vira é o máximo, os animadores também, a piscina, os quartos, tudo. A localização de facto é muito central, facilita-me a acessibilidade quer para a Ilha de Tavira, quer para o centro da cidade. There was a children's club, so if the children are happy, I'm happy. Because the kids club's got good entertainment and it's lots of fun and the people are really nice. Gosto da disponibilidade das pessoas que cá trabalham, estão sempre disponíveis para ajudar-nos e estão sempre aqui para nós. Qualquer problema que nós tenhamos, eles estão lá sempre. Sinto-me em casa e
isso é uma sensação que não há dinheiro nenhum no mundo que pague. John doesn't want to go home. He's hoping he can stay for another few days. Vou ter saudades da cidade, vou ter saudades da piscina, da comida também, que é muito boa aqui. Recomendo todas as pessoas a virem aqui. Quando viajamos, queremos trazer mais do que aquilo que levamos. E para isso apuramos os nossos sentidos. Vemos outras paisagens. Sorrisos diferentes. História. Experimentamos novos sabores. Os tradicionais em cada local. Percebendo a sua origem. Cheiramos outras essências. As que nos fazem sentir bem. Ouvimos sons que nem sempre fazem parte da nossa rotina. Sentimos-nos mais próximos de quem mais gostamos. Dê sentido à sua vida. Vila Galé, sempre perto de si.
Sueño con volver al azul del cielo y del mar. Tantos recuerdos que forman parte del camino que hemos recorrido. Mis pasos se convierten cada vez más en un vuelo sobre el pavimento de esta tierra que es mía. Mis hombros están más ligeros, despojados de la rutina diaria. Una maravilla constante en lo que veo y reviso, que despierta mi mirada a las diferencias y contrastes. Las mañanas descubren la sonrisa que a veces oculto. Abrazamos el día y encontramos a la gente de nuestra tierra. Mar adentro, llena de vida. Perdemos la memoria de las rutinas. Recorremos las calles de la mano, intercambiando miradas y sonrisas, destellos de luz y simpatía. Quiero cansarme en este verde intenso, entre la arena y el agua, con los pies en la sal de esta tierra y este mar, en la dulzura de este río. Abrigarme con un manto de cultura y tradición. Hay un lugar que nos espera, como un templo, un castillo, donde nuestros cuerpos se revitalizan. Sonidos, colores, aromas, texturas, en un mezclado de fantasía y realidad que me provoca sensaciones únicas. Cuando recuerdo las esquinas que ya hemos doblado, imagino cuánto hemos crecido y vivido. Entre las partidas y llegadas, vivimos la nostalgia del regreso. Tavira es así. Cuando elegimos ser nosotros mismos, el viaje a través del tiempo nunca se detiene. Elijo Tavira. Até ouvir a galera vira é o máximo, os animadores também, a piscina, os quartos, tudo. A localização de facto é muito central, facilita-me a acessibilidade quer para a Ilha de Tavira, quer para o centro da cidade. There was a children's club, so if the children are happy, I'm happy. Because the kids club's got good entertainment and it's lots of fun and the people are really nice. Gosto da disponibilidade das pessoas que cá trabalham, estão sempre disponíveis para ajudar-nos e estão sempre aqui para nós. Qualquer problema que nós tenhamos, eles estão lá sempre. Sinto-me em casa e isso
isso é uma sensação que não há dinheiro nenhum no mundo que pague. John doesn't want to go home. He's hoping he can stay for another few days. Vou ter saudades da cidade, vou ter saudades da piscina, da comida também, que é muito boa aqui. Recomendo todas as pessoas a virem aqui. Quando viajamos, queremos trazer mais do que aquilo que levamos. E para isso apuramos os nossos sentidos. Vemos outras paisagens. Sorrisos diferentes. História. Experimentamos novos sabores. Os tradicionais em cada local. Percebendo a sua origem. Cheiramos outras essências. As que nos fazem sentir bem. Ouvimos sons que nem sempre fazem parte da nossa rotina. Sentimos-nos mais próximos de quem mais gostamos. Dê sentido à sua vida. Vila Galé, sempre perto de si.
Sueño con volver al azul del cielo y del mar. Tantos recuerdos que forman parte del camino que hemos recorrido. Mis pasos se convierten cada vez más en un vuelo sobre el pavimento de esta tierra que es mía. Mis hombros están más ligeros, despojados de la rutina diaria. Una maravilla constante en lo que veo y reviso, que despierta mi mirada a las diferencias y contrastes. Las mañanas descubren la sonrisa que a veces oculto. Abrazamos el día y encontramos a la gente de nuestra tierra. Mar adentro, llena de vida. Perdemos la memoria de las rutinas. Recorremos las calles de la mano, intercambiando miradas y sonrisas, destellos de luz y simpatía. Quiero cansarme en este verde intenso, entre la arena y el agua, con los pies en la sal de esta tierra y este mar, en la dulzura de este río. Abrigarme con un manto de cultura y tradición. Hay un lugar que nos espera, como un templo, un castillo, donde nuestros cuerpos se revitalizan. Sonidos, colores, aromas, texturas, en un mezclado de fantasía y realidad que me provoca sensaciones únicas. Cuando recuerdo las esquinas que ya hemos doblado, imagino cuánto hemos crecido y vivido. Entre las partidas y llegadas, vivimos la nostalgia del regreso. Tavira es así. Cuando elegimos ser nosotros mismos, el viaje a través del tiempo nunca se detiene. Elijo Tavira. Até ouvir a galeta vira é o máximo, os animadores também, a piscina, os quartos, tudo. A localização de facto é muito central, facilita-me a acessibilidade quer para a Ilha de Tavira, quer para o centro da cidade. There was a children's club, so if the children are happy, I'm happy. Because the kids club's got good entertainment and it's lots of fun and the people are really nice. Gosto da disponibilidade das pessoas que cá trabalham, estão sempre disponíveis para ajudar-nos e estão sempre aqui para nós. Qualquer problema que nós tenhamos, eles estão lá, sempre. Sinto-me em casa e isso
é uma sensação que não há dinheiro nenhum no mundo que pague. John doesn't want to go home. He's hoping he can stay for another few days. Vou ter saudades da cidade, vou ter saudades da piscina, da comida também, que é muito boa aqui. Recomendo todas as pessoas a virem aqui. Quando viajamos, queremos trazer mais do que aquilo que levamos. E para isso apuramos os nossos sentidos. Vemos outras paisagens. Sorrisos diferentes. História. Experimentamos novos sabores. Os tradicionais em cada local. Percebendo a sua origem. Cheiramos outras essências. As que nos fazem sentir bem. Ouvimos sons que nem sempre fazem parte da nossa rotina. Sentimos-nos mais próximos de quem mais gostamos. Dê sentido à sua vida. Vila Galé, sempre perto de si.
Sueño con volver al azul del cielo y del mar. Tantos recuerdos que forman parte del camino que hemos recorrido. Mis pasos se convierten cada vez más en un vuelo sobre el pavimento de esta tierra que es mía. Mis hombros están más ligeros, despojados de la rutina diaria. Una maravilla constante en lo que veo y reviso, que despierta mi mirada a las diferencias y contrastes. Las mañanas descubren la sonrisa que a veces oculto. Abrazamos el día y encontramos a la gente de nuestra tierra. Mar adentro, llena de vida. Perdemos la memoria de las rutinas. Recorremos las calles de la mano, intercambiando miradas y sonrisas, destellos de luz y simpatía. Quiero cansarme en este verde intenso, entre la arena y el agua, con los pies en la sal de esta tierra y este mar, en la dulzura de este río. Abrigarme con un manto de cultura y tradición. Hay un lugar que nos espera, como un templo, un castillo, donde nuestros cuerpos se revitalizan. Sonidos, colores, aromas, texturas, en un mezclado de fantasía y realidad que me provoca sensaciones únicas. Cuando recuerdo las esquinas que ya hemos doblado, imagino cuánto hemos crecido y vivido. Entre las partidas y llegadas, vivimos la nostalgia del regreso. Tavira es así. Cuando elegimos ser nosotros mismos, el viaje a través del tiempo nunca se detiene. Elijo Tavira. Até ouvir a galeta vira é o máximo, os animadores também, a piscina, os quartos, tudo. A localização de facto é muito central, facilita-me a acessibilidade quer para a Ilha de Tavira, quer para o centro da cidade. There was a children's club, so if the children are happy, I'm happy. Because the kids club's got good entertainment and it's lots of fun and the people are really nice. Gosto da disponibilidade das pessoas que cá trabalham, estão sempre disponíveis para ajudar-nos e estão sempre aqui para nós. Qualquer problema que nós tenhamos, eles estão lá sempre.
casa. E isso é uma sensação que não há dinheiro nenhum no mundo que pague. John doesn't want to go home. He's hoping he can stay for another few days. Vou ter saudades da cidade, vou ter saudades da piscina, da comida também, que é muito boa aqui. Recomendo todas as pessoas a virem aqui. Quando viajamos, queremos trazer mais do que aquilo que levamos. E para isso apuramos os nossos sentidos. Vemos outras paisagens. Sorrisos diferentes. História. Experimentamos novos sabores. Os tradicionais em cada local. Percebendo a sua origem. Cheiramos outras essências. As que nos fazem sentir bem. Ouvimos sons que nem sempre fazem parte da nossa rotina. Sentimos-nos mais próximos de quem mais gostamos. Dê sentido à sua vida. Vila Galé, sempre perto de si.
Sueño con volver al azul del cielo y del mar. Tantos recuerdos que forman parte del camino que hemos recorrido. Mis pasos se convierten cada vez más en un vuelo sobre el pavimento de esta tierra que es mía. Mis hombros están más ligeros, despojados de la rutina diaria. Una maravilla constante en lo que veo y reviso, que despierta mi mirada a las diferencias y contrastes. Las mañanas descubren la sonrisa que a veces oculto. Abrazamos el día y encontramos a la gente de nuestra tierra. Mar adentro, llena de vida. Perdemos la memoria de las rutinas. Recorremos las calles de la mano, intercambiando miradas y sonrisas, destellos de luz y simpatía. Yeah. Texturas, en un mezclado de fantasía y realidad que me provoca sensaciones únicas. Cuando recuerdo las esquinas que ya hemos doblado, imagino cuánto hemos crecido y vivido. Entre las partidas y llegadas, vivimos la nostalgia del regreso. Tavira es así. Cuando elegimos ser nosotros mismos, el viaje a través del tiempo nunca se detiene. Elijo Tavira. Até ouvir a galeta vira é o máximo, os animadores também, a piscina, os quartos, tudo. A localização de facto é muito central, facilita-me a acessibilidade quer para a Ilha de Tavira, quer para o centro da cidade. There was a children's club, so if the children are happy, I'm happy. Because the kids club's got good entertainment and it's lots of fun and the people are really nice. Gosto da disponibilidade das pessoas que cá trabalham, estão sempre disponíveis para ajudar-nos e estão sempre aqui para nós. Qualquer problema que nós tenhamos, eles estão lá sempre. Sinto-me em casa e
isso é uma sensação que não há dinheiro nenhum no mundo que pague. John doesn't want to go home. He's hoping he can stay for another few days. Vou ter saudades da cidade, vou ter saudades da piscina, da comida também, que é muito boa aqui. Recomendo todas as pessoas a virem aqui.
Good afternoon. Please, due to bad connection with Angola, we are trying just to connect with Domingas, and we spoke by phone with her, but it was impossible just to connect by WhatsApp or by internet because there was not a signal. So now we pass to Carmen Ugarte Garcia, que exactly. Hola, Carmen. Hola, good afternoon. We are here just to listen from you, so please you can begin with your presentation. Okay, I am going to share my screen. Tell me if you can hear, if you can see my presentation. No? No? Not yet. Now? Not yet. Not yet. But you have allowed me to share my screen. Yeah. No? No? No. Maybe it's a problem with the interface, with the Zoom interface. Then we go to the presentation I sent you this before, and maybe we can follow, but We have not seen yet. Carmen, ¿tienes preparada alguna grabación? no. I have. I don't see if I can share my screen, my presentation with you. Wait a moment. We are trying just to solve the problem. So wait a moment, please, Carmen. Yes, no, it doesn't matter. Carmen, estamos intentando conectarte por teléfono para que lo técnico pueda darte las instrucciones más precisas, ¿sí? Okay.
we begin because now we connect with her. Adelante, Carmen. Okay. Good afternoon, everybody. My presentation today is about some proverbs located in the school building of a village in Castile. The name of the village is the Campos, and it's a typical town, a typical village in Spain, in Castile. And this building, I don't know if you can see the building. There are some proverbs carved over the lintel on the windows. There's one, please. To understand what the real is, some data is a small village, as said, with a rich artistic heritage. And at the beginning of the 20th century, when this building was built, it had 2,000 more, almost 3,000 inhabitants. And now it has only 700. We are in what is called empty Spain. What happened about education? Next one, please. What happened about education in Spain in the 19th and 20th centuries? The main point is what we call Moyano's law, that is of the middle of the century, of the 19th century, which ordered primary school from 6 to until 9 years, common and different subjects for girls and boys. But in practice, it has a slow implementation. And the scholarship, where the education continuing in unitary school, where mainly boys attended. At the end of the century, a new decree law, that what the school is called, promotes, depending on the population, the construction of different schools, separating by age and sex, and extend primary education through age 11, and regulates, among other things, the pay and housing of the teachers. Next one. Here are some references, because this paper, this communication, is based mainly in previous work of the 2002 authors, where they studied this building from a pedagogic point of view. Next one, please. The school building. The school building is now the current town hall. It was built in 1966, and there was a right wing for boys and a left wing for girls. And as said, on the lintel of each of the 30 ground floor windows, there is a proverb. Nobody has studied this proverb from the point of view of the paremiology. In fact, they are known by the paremiologists and the paremiographers of the area. I am trying to say something about this proverb. It's important to know that literacy
in the rural area, as said in Becerril, was the typical village in Castile, where at the beginning of the century, of the 20th century, only 54% of the male can read and write, and only 22% of female can read and write. 10 years after, this percentage has increased a little. In the middle, the school and other dependency was built. The construction of the new building, as said, has 2 wings, 2 classrooms per wing, with a workroom for girls and a study room for boys, a central covered playground, a library and other auxiliary rooms open to all the community. Teachers' housing was in the upper floor, and it had large vertical windows for a proper ventilation and light. Next one, please. As said above of this window, there was a problem, and different authors, the authors mentioned above, asked themselves if this proverb were only decoration, or they had another purpose, in fact, educational purpose. Because this building is unique in the area and in general, and no other buildings great proverbs or sentences in the front of the building. The purpose of this proverb was to integrate family and community in the education, together with the education. Who is the author of the Maxims? Asked this author. Distinguished three kinds of authors. The intellectual, the author of the idea, who was the material author, or who was the author of the Maxims. It's clear that for the 2 first answer queries, the answer is the architect, but there is a little detail in one of the proverbs that is saying that the community have participated in this idea and material, because there is a spoken for virtue which reproduce the way we speak in the area. But for these authors, the machines was unknown. Next one, please. But in fact, the machines has an author who is Martínez de la Rosa. Martínez de la Rosa was a politician, diplomat, poet, and playwright that he wrote the children's book. Next one. The children's book had a clear purpose. It must encourage other writers, other preachers, to write similar books. If before all children's books were boring, you should be varied and entertaining. The religious feeling, the basis of all morality, must be engraved in the child soul from the beginning. There are two quotes from Martínez de la Rosa, who said that the rhyme
can help to stick in the mind of the children this concept, this basis of the morality. Next one, characteristic of the masses. There were 80 in the first edition, and they are perfect couplets of 8 syllables and consonant rhyme. Some masses call to mind some popular proverbs in Spanish. But let's say that Martínez de la Rosa, with this concept, made perfect couplets to stick in the mind of the children this principle. For instance, it's well known, the second proverb in Spanish, "Haz bien y no mires a quién, do good no matter for whom," but he remade this proverb, whenever you can go, do go no matter for whom. It's the literal translation of this proverb in the massing of by Martínez de la Rosa. Next one, please. What's reaction got the children's book? In general, very well affected, and new augmented editions appeared, and in some cases the masses were included and spread in many other books as catechisms. Valera, another important writer of the 19th century in Spain, said that the masses are pieces of poetry. But also they received some criticism because mainly because he said that he has used very elevated vocabulary for children. An example is that massing that says that, for instance, witness, prosecutor, judge, conscience, very elevated vocabulary for children. Next one, please. Distribution of the masses by sex. Martínez de la Rosa didn't make any distinction between girls and boys. In fact, he uses the generic niño, child, or person in his masses. And we think that, in fact, most of them was addressed to boys. But he even said, we cannot say that. He insists on moral and religious values. 20 of 80 of the masses, the name of God given appears. Family and school are absent. In the school of Israel, moral and civil values prevail. 15 in girls' wing, all are extracted from the first edition of Martínez de la Rosa, and virtues as charity, honesty, humility, industriousness, etc. is what is said in this mass. In the wing of the boys, another 15, some of them belong to later and even posthumous editions of Martínez de la Rosa. The specific word baron made appears in one of them. And virtues as courage, obedience, behavior with animals, and appropriate language appear in these masses. Next one. Examples for masses for rain. If leisure goes by on, what is a good remedy? We support and reach out to the sick and the elderly. For anyone who closes the door to the poor, heaven's door is not open, etc. Next one. Examples for boys. Do not use
for words that you debase yourself. Whoever who mistreats an animal does not go, does not show his nature. Whoever who brags of their courage hides a cowardly chest. Lest you speak the vice and is leads to the precipice. Next. Expansion of these machines. One. They were reprinted and included in other publications, I say, so they were really very popular. And now we can find often quoted in sometimes naming Martínez de la Rosa and other times Becerril, Campos, and only, but mostly acts as anonymous. Two mentions being Becerril de Campos, the machines of Becerril de Campos, and Martínez de la Rosa. They are included in the Spanish and Latin American collection of Proverbs. And they are quoted also as Proverbs in many places. And curiosity, lastly, curiosity, that some of these Proverbs from the Becerril, we can find them in an Hilerdor, in a church in Mexico. Is the picture of the right. In different, let's say, picture. And it's a curiosity. And that's all. Thank you very much. Obrigada. Thank you very much. Thank you. Obrigado, Carmen. Não sei se queres fazer algum comentário adicional para o resto do tempo. I apologize by my speech because I don't use English numbers. Never. I need more practice in English. Sorry. Não tem problema. Pedimos que fiques mais meia hora por aí para seguir com a nova comunicação e depois então fazermos algumas perguntas, está bem? Te quedarás una media hora más por allá. Ya. Ok, Sure. Gracias. Abreu dos Paz, por favor. Não precisa misturar nada. Tá bom? Tá, acho que está. Boa tarde a todas e todos. Só precisava ter o controle. Onde é que eu vejo os slides? Como é que eu... É por aqui, né? Não. Ok. Diga. Aonde? Aqui. Aqui em cima. Aonde? Aí? Consegue ver aqui, embaixo. Aí. É complicado, espera aí. Mas eu vejo daqui.
Aí não leio, mas aqui vê-se bem. Bem, na verdade, o que eu vou partilhar com os presentes é o que... Desculpa, se tu quiseres falar mais ali, podes, porque o micro é este que aqui está, não é este. Sim, mas não, tranquilo. O Estás micro é qual? É o que está aqui. Um pouco mais afastado, né? Não, se tu quiseres... Tranquilo. Sim, se eu movimentar... Mas não vou, porque eu posso tropeçar aqui, então é melhor ficar aqui mesmo parado. E assim controlo melhor. O que eu vou tentar partilhar com os presentes, e peço desde já desculpas os que não falam inglês, ou seja, os que não falam português, ou se entendem, né? Eu não tenho uma outra opção, se não falar em português, porque o inglês que eu tenho não serviria nem para pedir comida, né? Então, peço imensas desculpas. Mas teria muito gosto em poder partilhar as propostas que trago, fundadas na língua inglesa. Daí o meu ciúme, né, no bom sentido, pela Maria João Coutinho, cujo trabalho que apresentaram aqui foi fantástico, né? E em inglês. Fiquei com muita inveja. Bem, dando início à minha comunicação, gostaria de agradecer a organização do evento, a associação, na pessoa do seu responsável máximo, nesse caso, o executivo, o nosso amigo Rui, e a sua incansável esposa Marinela, pelo carinho que nos tem estado a dedicar. Eu, na verdade, só venho agora em função de muitos constrangimentos que fui tendo nos últimos 12 anos. Porque a primeira vez que eu me lembro de ter me inscrito para cá estar foi em 2011, que a memória se não me atrasou. E depois fiz outras inscrições, mas não tive condições de cá estar, inclusive o ano passado. Mas, ao longo desses anos, não parei de desenvolver a minha pesquisa, ou as pesquisas que eu me propus a fazer, e é precisamente essa experiência que eu vou partilhar com os presentes, né? O slide, por favor, a primeira imagem. Exatamente. A razão do estudo. Há um escultor angolano, Mansong Afonso, que vai conceber a escultura que está à esquerda, a pretexto dele, ele dizer que traduziu o poema que está à direita. E a esse diálogo ele chamou o falar das máscaras. Bem, aquilo suscitou-me curiosidade. E quando eu questionei, né, como estudante na altura, como é que palavras podiam se traduzir em esculturas, o Mansong disse-me que, aliás, como é que aquelas esculturas têm relação com o poema? Ele disse que não. Eu mesmo li os poemas e fiz as esculturas. Eu não consegui alcançar. Porque, para mim, uma coisa é escrever, a outra coisa é esculpir, a outra coisa é desenhar, a outra coisa é fazer cinema. Para mim, era tudo coisas separadas e que tinham que ser tratadas desse modo. Mas quando ele me responde que aquilo era tradução e que ele tentou estabelecer o diálogo com os poemas, então levei comigo, como tarefa de casa, a palavra tradução e diálogo, para perceber, então, o que é que o Mansong pretendia com aquilo que ele se propôs a fazer. Por favor, slide seguinte. Então, exatamente. Então, vou daí descobrir, para as várias questões que fui me colocando, vou daí descobrir que o Mansong Afonso estabeleceu
Ou seja, aquilo que ele estabeleceu como diálogo já acontecia na cultura angolana. Já era um facto cultural. Então, é aí onde eu tomo contacto, no Museu da Antropologia, em Luanda, com livros que falavam sobre os textos de panela. Esse que está à esquerda. São textos de panela, cujas as figuras que aí estão, todas elas, representam bichos, né? Animais, em alguns casos eventos, outras pessoas, que tecnicamente são provérbios. Então, essa estampa, assim como ela está, ela é um provérbio. Bem, eu disse, bem, então, o Mansong que fez assemelha-se a isso que está aqui. Mas então, o provérbio não é coisa falada ou escrita, porque até a altura, o que eu sabia é que o provérbio ou era escrito ou era falado. Então, quando aparece essa imagem, passei a compreender que o provérbio não era só falado, nem era só escrito. Escrito no sentido da escrita grafocêntrica, quer dizer, plasmada no papel. Então, daí decidi, como tarefa, desenvolver um projeto de mestrado para então saber o que é que o Mansong exatamente fez. Claro que, com as limitações teóricas que tinha, eu trabalhei a relação entre o texto em escultura, o Mansong, e a poesia, ou seja, fundado no princípio do discurso verbal e o discurso não verbal. Eram os instrumentos teóricos que tinha e orientados pelos princípios teóricos da teoria da literatura, fiz esse trabalho. Para, no fim da jornada, chegar à conclusão que as matérias artísticas, ou os textos artísticos, no caso do provérbio, é uma imagem que circula em vários suportes, em vários lugares, várias mídias. Bem, quando termino esse trabalho com Mansong, então descobri que havia um domínio do conhecimento que me podia auxiliar, que é a semiótica. Daí ter tomado pela primeira vez contacto com os 3 livros de Juris Lotman, que é Semiosfera 1, 2 e 3. Eu tinha pouco ou quase nenhum domínio do espanhol, mas por milagre entendi muita coisa que ali estava. E aquilo que lá estava ajudou-me então a desenvolver um projeto, ou a desenhar o projeto que eu depois vou desenvolver a nível do doutoramento. E esse provérbio então foi precisamente poder trabalhar os trânsitos e os percursos que o provérbio faz na cultura em Angola. Por favor, o slide. Pois, então, quando eu verifico aquela ideia do provérbio em escultura, não consegui entender, ou fiquei com curiosidade de poder saber por que alguns antropólogos e outros investigadores, né, da paremiologia angolana chamavam os provérbios em tampas de panela como textos. Uns chamavam de textos e outros chamavam de escritura. Então, precisei também aprofundar a noção de texto, né? Para lá daquilo que eu até a altura tinha como ideia. Passei a perceber que, na verdade, a partir dos princípios semióticos, texto é tudo aquilo que comunica, né? Mesmo o perfume pode ser um texto, desde que ele nos leva a construir uma memória, né? Ele pode ser texto, se for esse o princípio.
Então, aprofundo essa questão da noção de texto e depois queria saber por que uma escultura era escritura. Aí também fui investigar e tentei compreender, então, a relação que a escritura tinha com as oralidades, né, e as vozes e o próprio nicho de tradição. Bem, por favor. Então, postos aí, ao trabalhar a ideia de escrita, fomos então ao encontro daquilo que é a arqueologia da escrita, né? Porque a escrita, quando começou a ser uma realidade de comunicação, um meio mediático, ele apareceu em diferentes suportes. Um deles é a madeira, o barro molhado, o barro queimado, né? Apareceu no papiro, apareceu nos pergaminhos, na copa das árvores, na pele dos animais e em tantos outros objetos, utensílios, na superfície das pedras, no caso dos petroglifos. Então, ao olhar para isso, entendi, na verdade, que a escrita, como conceito, era uma imagem. E como imagem, a escrita, podia ou parecia-se com o provérbio, que também, para mim, passou a ser imagem, dada as afinidades, né, que o provérbio, foi tendo já, não só com aquilo que eu ouvi escrito em papel, não só com aquilo que eu me habituei a ouvir, mas também com aquilo que depois passei a ver nas diferentes formas de manifestações artísticas, as disciplinas artísticas. Aí aprofundo e vejo que há, tecnicamente, essa relação. Por favor, a imagem. Sim, pode avançar. Isso tem relação com a escrita. Então, daí, ao fazer o trânsito, compreendo que eu não teria grandes chances de poder descobrir aquilo que tecnicamente andou escondido no provérbio se não me propusesse a trabalhar o domínio da semiótica, né? Colocando de lado os princípios teóricos que promovem o binário, né? A oposição, né? A análise por pares binários. Então, segui uma linha teórica proposta por Joël de Rosner, que é o conceito e operadores transversais. Então, propus-me a trabalhar o conceito de provérbio, né, como imagem, e depois as operações transversais que o mesmo realizava na cultura. E, por outro lado, também orientado pelo teórico francês Henri Mechonic, com os seus princípios de antropologia de langagem, eu vou ler um texto que é a teoria, plano de urgência para o ensino da teoria da linguagem. E aí, nesse texto que o Henri Mechonic se propôs a fazer, ele elege dois domínios que foram trabalhados nesse princípio teórico, que é a língua, por um lado, e a literatura, por outro. E como é que a academia, né, não trabalhava a língua quanto a literatura como deviam ser trabalhados. Em que a língua, segundo ele, e com o qual também estou de acordo, foi capturada pela linguística, né? E a linguística passou a tomar conta de quase todo o território do estudo da língua e deixando até muitos elementos, né, de fora. Então ele, nesse artigo, fez o esforço de tentar mostrar como é que se pode recuperar parte dos domínios das ciências humanas
que foram deixadas de parte a partir da forma como a linguística vai se desenvolver no domínio do conhecimento, deixando o estudo da língua de parte. E a literatura, idem, é mesmo também trabalhar o aspecto da historicidade, né? Porque, na verdade, assim como a língua, as literaturas estão nas representações sociais, né? Ou seja, estão nas práticas sociais e nas representações da sociedade. Então, quando nós estamos a falar de língua, ela é parte de uma prática, mas ao mesmo tempo representa a sociedade. Língua. A literatura é a mesma coisa. E percebi, para mim, que o provérbio não era diferente. Então, esbarro-me com este bicho, esta ave aqui. Esta ave, este pássaro, na cultura adrinca, no Ghana, ele tem o nome de sankofa. Ele voa assim, com o pescoço para trás. E eles, esse povo, construiu um provérbio a partir do animal, do pássaro, a dizer retorne para o passado, retorne para o passado e aprenda. E isso se liga a um provérbio Kikongo que diz que se tiver certeza que não podes ir para frente, olhe para trás. Pelo menos vais te lembrar da caminhada que fizeste. Só que eu, ao ver esse provérbio, vi que ele, por abstração, foi representado por esse símbolo, que está abaixo. Então, aí já passamos a compreender, então, como é que se dá a relação entre natureza, corpo e cultura. Né? O homem atua sobre a natureza, o pássaro, né? Abstrai o pássaro como símbolo e cria a marca, a litera, a voz, o que se escreve, que ele depois vai chamar de sankofa, por ver aquele símbolo. E depois esse símbolo que aí está, ora é acompanhado com escrita, ora aparece sozinho. Onde é que ele vai aparecer? Por favor, a imagem. A semelhança que também estão símbolos, por exemplo, o chokwe, né? Em que nós temos a escrita representada na areia, a semelhança do que outros povos europeus, por exemplo, faziam. Isso tudo quando andava atrás da descoberta da escrita. Mas pode avançar o slide para mostrar onde é que vai circular a imagem Pode avançar, por favor. Então, nós, ao olharmos para aquela imagem, percebemos que ele é lá, aquele símbolo está na paisagem da cidade. Está nos muros de vivendas, está nas grades de vivendas e de edifícios, está nos tecidos, nos panos, aparece em tapetes, em vários lugares. Variadíssimos lugares. Então, vimos, né, primeiro, a forma como o provérbio vai realizar trânsitos ou tráfegos que nós compreendemos que seriam aquilo que nós chamamos de migração fractal. O fractal, claro que, como conceito tomado empréstimo da matemática e da física, são as formas geométricas que estão aquém e vão além das formas geométricas euclidianas. Então, quando vemos o trânsito que o provérbio faz na cultura, a forma como ele se estrutura, se desenha, se tece como um texto, como um discurso na cultura, então nós preferimos tomar de empréstimo esse termo para tentar sustentar então aquilo que nós nos propusemos a trabalhar,
que no fundo é isso, é parte disso que nós temos estado a mostrar. Por favor, o slide. Bem, aqui, no fundo, também é a forma como nós podemos ver em que o próprio provérbio trafega. Lá, no fundo, está uma imagem de uma mão, né, em que a tatuagem que lá está é o sankofa, é um provérbio. Então, e aqui à frente temos a imagem de uns povos, povos de Angola, né, que são os chocuas, em que eles também, a forma deles se identificarem, em parte era também colocar uma tatuagem. Então, aquela tatuagem que eles têm no corpo os identificava. A linhagem, a tribo e o lugar que pertencia. E essas tatuagens tinham uma dimensão proverbial também. Tinha um provérbio por trás. E aí também vou perceber que o provérbio também já andava nas pinturas rupestres. Né? Então, por favor. Okay. Pois, então, a partir desses elementos, conseguimos perceber que o provérbio realizava aquilo que nós também entendemos de traduções literárias. Literária no sentido de tomar primeiro... Rui, como é que está o meu tempo? Já esgotei, né? 15 minutos. Diga? Mais 15 minutos. Tem mais 15 minutos? Sim. Oh, epá, tem muito tempo. Obrigado. Muito simpático. Percebi que o provérbio fazia eram, na verdade, traduções literárias. Por que traduções literárias? Eu percebi que a palavra literatura provém de dois conceitos, duas palavras de culturas diferentes. Uma delas é litera, que é de origem latina, que, segundo a informação que eu recebi agora, e até agradeço do meu amigo Pedro Ângelo, o dicionário do Pedro Machado designa litera como marca. Aquilo que é dito, aquilo que se escreve. Mas todas aquelas imagens que nós apresentamos atrás, o provérbio manifesta-se dessa maneira, lá atrás. Itura, que é a outra palavra que compõe a palavra literatura, é uma palavra de origem turca que significa circulação e movimento. Então, ao compreender, ao olhar para a origem etimológica destes dois termos, que vão então compor a palavra literatura, compreendi que a literatura em si guarda essas dimensões da voz, da marca, da escrita, né? e essa questão da circularidade, do movimento. Então, o provérbio não precisa ser uma única coisa. O provérbio pode ser tantas outras coisas. Aliás, o que esse encontro tem estado a revelar desde segunda-feira é precisamente isso. Os diferentes desdobramentos do provérbio e a forma como ele trabalha aquilo que nós chamamos a rotação de materiais. E vê como é que ele trabalha e elabora as linguagens, todas elas, da cultura, as linguagens da natureza. Né? Aliás, vimos bem ali aquele elemento do pássaro. E essa relação entre provérbio e natureza e cultura, nós temos exemplos fartos disso, mas fartíssimos daquela natureza, para compreendermos precisamente essa forma como o provérbio trabalha a paisagem no domínio da cultura, por um lado, e trabalha a imagem no domínio da natureza. Mas tanto a natureza
primitiva, né, quanto a natureza já manipulada, modificada. Né? Porque o homem, quando atua sobre a natureza, quando falamos em plantar, quando falamos em agricultura, né, já estamos a nos relacionar com a natureza manipulada. Né? Então, quando percebo precisamente essa aproximação do provérbio com a literatura, então passei a compreender a necessidade, talvez as razões porque domínios de conhecimento como os estudos literários, a teoria da literatura, sempre passaram a largo de uma coisa tão complexa como o provérbio. Sempre. Porque ele até tentou ser designado de texto paraliterário. Né? O que eu entendi que ele talvez estivesse a caminho de ser um texto literário. E talvez não. Então, paraliterário. Achei isto simpático. E ajudou-nos, seguramente, a ver também aquilo que nós, no fundo, vamos, até agora, continuamos, claro, a tentar buscar. E aí, claro, que ao compreender essa forma do provérbio se expandir, né? Essa forma do provérbio trabalhar por via de ritmos, né? E os discursos, vimos que o mesmo leva-nos a trabalhar dois domínios importantíssimos para nós que estamos nas áreas das humanidades, e aí talvez seria a ideia de termos a necessidade da tecnologia, do pensamento em humanidades, leva-nos a ter princípios modificados de leitura e de escrita. Né? O que é que nós podemos entender de leitura e o que é que nós podemos entender de escrita. E aí também entender, na verdade, porque é que muitos teóricos diziam que o texto literário ou o texto artístico não tem conteúdo. Eu nunca entendia isso. Como que ele vai ter conteúdo? Você está aí. Ele diz, não tem conteúdo. E vamos olhar para o provérbio e percebemos também que o provérbio não tem conteúdo. Porque o provérbio, o mesmo provérbio, pode dar sentido ou pode explicar várias situações. O mesmo provérbio. Então, se ele explica várias situações, que conteúdo é que ele tem? Nenhum. Então, aí o exercício que há é, quem lê, o leitor, esse sim, é que faz com que o texto signifique. Então, há um ritmo, né? Trabalha a dimensão do ritmo, que é a organização subjetiva do discurso. E ele pede isso, e ele exige isso. E qualquer texto artístico pede isso, exige isso. Então, nós olhamos que o provérbio chega a ter essa dimensão artística, entra em todos os domínios da arte e sai e vai para a dimensão da vida. E cria aquilo que se chama plástica, né? na paisagem da sociedade, da cultura, da natureza. Ele está aí. Realiza. Por favor. E para voltarmos para o caso de Angola, claro que nós fomos trabalhando no provérbio, primeiro numa perspectiva dessa sua universalidade e depois os seus trânsitos e as suas posturas discursivas na cultura angolana. Então, isso que nós estamos a ver aqui, a imagem de cima é uma peça de dança, ou citítia, né? Aquela peça de dança, os componentes, como é que chama isso, coreográficos da dança, os gestos que são feitos, têm configurações proverbiais, tem provérbio. Então, são danças que estão localizadas. Para além dessa dança ossitítia, que é da região de Benguela, tem também a dança Okakunde, que também ela ser dançada
é um recado social, é um provérbio. Porque ela se refere a uma planta que é o cacunde, que é uma planta que se assemelha ao feijoeiro, em que ela tem uma forma irrestrita de crescer. Então as pessoas, quando dançam, fazem os gestos como a planta faz, e dizendo que não, aquela planta, ela comporta-se assim, mas eu, o homem, aprumo-me, fico em pé. Daí em que os agricultores, muitos, tiveram necessidade de quando a planta, quando ela planta começa a crescer, eles colocam uma espécie de estaca, um pau em pé, para que ela se enrole. Mesmo o feijoeiro chega a ser isso também, para que ela se enrole. Tem mais ou menos nuances proverbiais que combinam canto e dança também. E depois, embaixo, temos uma pintura de um pintor angolano, que é o Van. O Van, o que é que ele pinta? Imagens de pinturas rupestres, choques, que também têm dimensões proverbiais. No fundo, é um trabalho idêntico, não na mesma, com o mesmo desenho plástico, né? Mas é um trabalho idêntico de transversalidades que a Maria João Coutinho apresentou aqui quando falava do conto, o provérbio e o mosaico. Como é que se dá esse trânsito, né, dessas diferentes formas artísticas para o mosaico? Como é que se faz? Então, o fundo da imagem que nós temos nessa pintura é precisamente as pinturas rupestres, que também tem em si a componente de provérbio. Agora, vê as disciplinas que se cruzam ao olharmos em profundidade para esse quadro. Vê os elementos da cultura que se manifestam ao olharmos em profundidade para este quadro. O provérbio permite, tecnicamente, esse tipo de leituras, esse tipo de trânsitos. Por favor, vai mais. Pois, aqui é uma porta de uma capela, de uma igreja em Stellenbosch, na África do Sul. As partes que asseguram a porta na sua extremidade, lá mais para o fundo, é o sankofa. Aí, tanto aqui quanto na grade, o sankofa já funciona como os azulejos, mas não os azulejos da forma como foram apresentados aqui pela Maria Coutinho, mas aqueles azulejos que ficam à entrada da casa, para o mesmo, como quem diz, cuidado com o cão, por exemplo. Mas os provérbios que eram colocados ali era para alertar a pessoa que estivesse a entrar, ou ele encontrava o azulejo ou à entrada ou no interior da casa, na sala. E encontrava lá o recado. Nesta casa, manda ela, e nela, mando eu. Ou seja, você aqui é visita, coloca-se no teu lugar. Por exemplo, né? E havia outros recados. Se formos para um restaurante, também estavam lá os azulejos, né? Fiado, só amanhã, quem dá fiado não vai... Enfim, há uma série de recados sociais que se dão, provérbios que entram. Então, ao olharmos para essa porta da igreja, está lá o sankofa. O entendemos também a tentar, pelo tipo de leitura que nós fizemos, o compreendemos também como uma forma de passar um recado social. Retorne e aprenda com o passado. Por favor. Isto aqui, no fundo, é o que nós já fomos falando, né? Aqui é tecnicamente a forma de trabalharmos ou de irmos alargando as diferentes formas como nós podemos perceber, né? As diferentes relações que o provérbio vai estabelecer na cultura. Por exemplo, isso aqui é um provérbio português, né?
fixado, né? Sozinho, vou depressa. Juntos, vamos longe. E o provérbio faz essa longa caminhada, porque ele não andou sozinho. Ele andou com muita coisa, andou em muita coisa, anda em muita coisa. Então, o provérbio não é um problema do velho, não é um problema da aldeia, não é um problema de tradição. Como nós aprendemos, ensinaram-nos, né? Porque o provérbio é uma sentença da aldeia, do velho. Claro que isso fez com que nós deixássemos de ter os sentidos despertos para o compreendermos noutros lugares. Para o compreendermos na rádio, para o compreendermos no discurso político, para o compreendermos no jornal, para o compreendermos numa peça de teatro, para o compreendermos na literatura, na poesia, na dança, enfim, para o compreendermos na paisagem da cultura. Por quê? Porque eu, cada vez que falasse do provérbio, para mim era um velho e uma aldeia. E quando era escrito, é o trabalho que o estudioso, o antropólogo fez, de recolhê-los, colocá-los em livro, e ponto final. Não podia pensar o provérbio de outra maneira. Por favor. Acho que era isso, né? Então, de modo geral, aquela primeira parte que apareceu no topo da comunicação seria o que devia ser a conclusão. Mas, como eu falei para pessoas que não têm domínio de português, provavelmente, então preferi que aquilo fosse o princípio, no mínimo, para tentar fazer um roteiro plástico, né, daquilo que me propus a apresentar. E, se o Rui permitir, gostaria de ficar por aqui e agradecer imenso a atenção que quiseram dispensar a essa minha comunicação. Muito obrigado. Obrigado, Abreu, dos Pás. E agora vamos, talvez, também... Fica aí, Abreu. Vamos continuar, desta vez, juntando ao Abreu, exatamente o nosso amigo, já conhecido a maior parte de todos nós, de colóquios anteriores, que é o Pedro Pereira. Ambos vêm de Angola e, naturalmente, que vão agora apresentar um livro, aliás, mais do que um, mas sobretudo um livro, e do qual o Pedro se encarregará de falar. Boa tarde. O Rui já fez o favor de me apresentar e, portanto, vou passar diretamente àquilo que nos traz aqui neste momento. É falar de livros. O livro que eu tenho para vos apresentar está à disposição de quem quiser adquiri-lo ali naquela sala. São as migrações fractais, o estudo sobre o provérbio na cultura em Angola. Este livro tenho debatido esta questão com o Abreu dos Pás. Ele prefere dizer Abreu Pás, pronto, é o nome dele, o nome do autor. Mas eu gosto do dos, não deites fora o dos, que faz parte do teu nome. Possivelmente, e ele, melhor do que eu, irá dizer outras coisas sobre este livro. Eu simplesmente quero referir o seguinte. O livro trata de uma pesquisa que relaciona o provérbio, a partir de Angola e África, com os diferentes sistemas de comunicação nos diferentes contextos assistidos por um vai-vem sincrónico e diacrónico.
Para mim, esta tese defendida aqui por Abreu Paz para falar do provérbio na cultura, como direi, é uma teoria do conhecimento. Este instrumento que ele utiliza, em que põe a relação permanente, o entrelaçar entre os diversos elementos, aplica-se, leva-nos a perceber a migração do provérbio que sai de uma situação que só se realiza no momento em que se contacta com o sujeito, e a partir daí ele dá origem a diversas manifestações de cultura. E, portanto, estas migrações fractais são efetivamente uma teoria de conhecimento que nos leva a perceber tudo e a fazer a leitura total da questão da necessidade permanente de significar para marcarmos a nossa presença, a nossa pegada no mundo. Na nossa existência, na passagem pela Terra, eu vou pedir ao Abreu para, enfim, melhor falar do livro. De qualquer modo, o livro é uma tese defendida em 2016 e está à vossa disposição, se quiserem adquiri-lo, aí na sala ao lado. Dos pais, não queres falar melhor do teu livro do que eu? Faz favor. Melhor falam os outros. Melhor falam os outros. Não, fala lá. Não tenho nada a dizer. Fala, Pedro. Pronto, no fundo, a intervenção que o Pacho fez aqui no discurso dele, ao falar do provérbio, resume efetivamente as diversas áreas que são tratadas no livro. O livro é, de facto, 4 livros. Tem um livro primeiro, que ele chama-lhe o primeiro capítulo, que é o provérbio e os contextos de comunicação. Tem um segundo livro, onde, usando uma terminologia, enfim, já marcada pelo Paz, migra, circula e chega aos sistemas da escrita. Um terceiro livro, onde a migração, a circulação, o entrelaçamento do provérbio leva-nos aos sistemas visuais. E um quarto livro que trata dos sistemas comunicativos e das traduções literárias. É interessante este termo, tradução. Aliás, ele, quando começou a sua fala, a sua conversa connosco, falou exatamente iniciou pela tradução e o sentido da tradução. Neste quarto livro há uma viagem ou um entrelaçar do provérbio com sistemas de ensino, com a educação. Aparece como um caminho que pode ser perseguido e usado com êxito a nível dos sistemas de educação. Inclusive, nós os dois estamos a desenhar um projeto para fazermos uma procura de saberes locais que possam transitar pelo ensino, de tal maneira que possamos ter... Há bocado falou-se aqui no saber antigo, e ele perguntou-me, mas há saber moderno? Quer dizer, parece-me que não há saber antigo dentro desta metodologia de conhecimento.
o saber não tem idade, portanto não há saber antigo e saber moderno. E nós pretendemos, portanto, ir à procura destes objetos que estão parados, fechados, encerrados e arquivados em caixas por causa desta visão, digamos, disciplinar que esta teoria da migração fratal pretende destruir, não é? Porque quer abrir a possibilidade ao termo do Tinianov, não é? Às rebeliões, não é? Destas imagens, também aquelas, de facto, sejam apropriadas pelo sujeito e o sujeito as transporta e o usa com as melhores intenções, com as intenções que pretende, de construir coisas. Porque estamos, efetivamente, a falar de cultura. A cultura tem a marca do homem. O homem marca os elementos que foram postos à disposição dele através do contacto que tem com tudo quanto está à sua disposição. Sempre que esse contacto gera uma marca humana, a pegada humana está-se a gerar cultura. Este livro está à vossa disposição, portanto, convido a que aprofundem e, para isso, está à vossa disposição. Tem aí na livraria ao lado, à vossa disposição, se quiserem comprar. Agora vou passar a palavra ao Abreu, porque ele vai falar de 3 livros que são... fala lá. Obrigado, Pedro. Bem, na verdade, estes livros estão a substituir o livro que não vai ser apresentado. Exato, exato. Exatamente. Nós queríamos trazer um outro que estava mais adequado a este formato, mas como esse livro não ficou pronto a tempo, então vou aproveitar falar desses 3 livros que o Pedro nos propõe como instrumentos de leitura, que no fundo são as suas inquietações pessoais, né? As indagações pessoais. E o Pedro, como pessoa, faz precisamente esse trânsito. Portugal, Angola, cidade de campo. Né? Falo aqui em Portugal e em Angola faz da mesma maneira. Né? Ela é uma localidade onde ele nasceu e ele há 15 ou mais anos atrás, quando nos conhecemos ou nos aproximamos, ele disse: Abreu, que tal conheceres lá a minha terra? São onde? No Kwanza Sul, Capilo. Sempre bem, Capilo. Então, o homem deve ter lá uma fazenda. Disse: tens lá uma fazenda? Ele disse: não tenho nada. Tenho lá uma casa de adobe, não sei o quê. Ele disse: não pode. Mas como é que uma pessoa vai sair daqui, da cidade de Luanda, para ir para o mato, para construir uma casa de adobe? E fiquei intrigado, né? Mas ele também, quando me convidou, acho que percebeu aquilo que eu tinha como coisas que se assemelhavam às preocupações dele. Então, o que é que o Pedro faz? O Pedro, nas diferentes obras que ele tem, ele, no fundo, trabalha mesmo essa circularidade das coisas, essa rotação que as coisas têm. E ele não tem preocupação se é coisa da cidade ou é coisa do mato. Ele trabalha como coisa da cultura. Então, vai ter um livro que é esse, que diz: e se não tivesse nada para fazer? Bem, é uma pergunta que se pode fazer talvez para uma criança, mas a criança não tem mesmo nada para fazer. Uma criança. Talvez fosse uma pergunta para fazer a pessoas que estão aposentadas ou de uma certa idade já. Mas essas pessoas não têm mesmo nada a fazer. Porque, na verdade, o que eu me lembro, nas aldeias, os que tomam conta das crianças são os mais velhos.
aqueles pelo menos que não podem ir para a lavra, estes ficam na aldeia e tomam conta dos mais pequenos. Então, quer dizer, quando é que nós chegamos à condição de não ter nada para fazer, por exemplo? E então, depois dessa pergunta feita, ele constrói, e aí já apelamos cada um depois o seu ritmo de leitura, né? Constrói então as diferentes formas como nós podemos nos relacionar com esse tipo de questões para o tipo de sociedade que nós construímos. E digo já que o livro é escrito com muito interesse e ficam muitas pontas soltas, mesmo lá onde o autor quis talvez forçar-nos a segui-lo, né? Mas ele deixa muitos caminhos para nós seguirmos o nosso caminho, que não é o dele. Daí o interesse que esse livro tem. E tem o outro, que é a história de Capilo. No fundo, está relacionado com aquilo que é a memória do lugar, a arqueologia do lugar, como nasce, e as narrativas que estão relacionadas com esse lugar. Então, lendo esse livro, já se consegue ter ideia de um lugar como Capilo, um lugar inóspito, né? O espaço urbano, o espaço de cidade é minúsculo. Acho que deve ter a dimensão desse hotel, né? O terreno desse hotel, onde tem asfalto, onde está a administração e a esquadra de polícia. Tudo o resto é a paisagem natural, com as lavras e outras. E depois, no meio disso, está intermeado com aldeias, né? Sanzalas e aldeias. Então, o Pedro traz isso com elegância, mas não é só nesse livro, tem outro livro que tem o mesmo percurso, traz isso intermeado com histórias e narrativas. Então, nós, lendo esse livro, ficamos com imagens aproximadas do lugar que o Pedro traz. E escrever, fazer literatura, não é diferente, senão isso mesmo. E o quarto e o último livro é outra indagação que o Pedro faz. E se não houvesse Angossate. E a forma como este evento, né, da Angossate passou a ser significativo na realidade política angolana, mas que pouco ou quase nada se traduz nas ações práticas, no bem-estar, né? Nós temos 2 satélites. Um faliu o primeiro e o segundo acho que deu certo, né? E agora, como é que nós podemos aproveitar as potencialidades do Angosat para o tão almejado desenvolvimento, para o tão almejado bem-estar? E nós sabemos que todo o esforço que o homem faz, o homem como realidade social, realidade cultural, é buscar o bem-estar. Quando o homem vai e atua sobre a natureza, modificando-a, a única coisa que ele buscou preservar é a vida. A única. Quando decidiu vestir-se para proteger-se do frio, quando decidiu construir casas para abrigar-se de diferentes perigos, como a chuva, os animais ferozes, quando decidiu explorar os recursos que os rios tinham, os solos têm, ele foi construindo todo um conjunto de dispositivos culturais, né? pela sua própria ação, daí o Faber, Homo Faber, para atender, então, tudo aquilo que é o conjunto de necessidades que ele foi tentando responder. Então, ao olharmos para esse questionamento do Pedro, e se não houvesse Angossate, então vemos como é que os elementos de dimensão metonímica, metafórica, as diferentes figuras de estilo são convocadas para cá para aguçar o pensamento e compreender o livro aplicado a uma realidade como a nossa, a angolana, com todos os seus desafios. Acho que era isso que me coubia
dizer aqui em relação a esses 3 livros que estou a apresentar. Claro que o Pedro tem mais, né? Tem mais outros livros. Muito obrigado. Mas, além disso, eu gostaria que tu falasses da capa. A capa, o livro é muito mais do que está escrito, não é? Vocês sabem. E a capa destes livros convoca a capacidade de uma artista captar imagens que façam circular uma série de, digamos, como direi, de sensações, de imagens, de conhecimentos. E a artista é a minha mulher, foi a Anita que fez, e todos eles mereceram esse trabalho bastante interessante de arte para poder produzir uma capa, se a leitura, enfim, não é tão interessante como a ideia que o Pasto deu, pelo menos a capa é efetivamente são elementos de arte bastante produtivos. E os livros também, se vocês quiserem, estão ali à disposição na sala. Mas isso que o João Pedro disse, o Pedro Ângelo, é mesmo, né? A leitura, uns preferem não fazê-la a partir da capa já. Eu peço desculpas por essa omissão involuntária, né? Peço desculpas à Anita e obrigado, Pedro, pelo reforço, né? Os amigos existem para isso, né? Para ajudar. Tá bom. Obrigado. Tá, obrigado. Obrigado para vós. Sim, senhores. Eu gostaria talvez só de fazer rapidamente uma pergunta para uma resposta rápida ao Abreu, porque neste livro fala exatamente aqui da mobilidade dos provérbios em rituais. Pode rapidamente dar uma breve panorâmica daquilo que aqui está, por favor? Sim, também acontece, na verdade. É claro que não podia falar de tudo. A canção a que me referi, do Cacunde, acontece em rituais de iniciação masculina e feminina. Aquelas danças recreativas. Mas a imagem que estava aqui posta do Olondungo é a dança que acontece quando um pastor morre. Olondungo, quando um pastor morre. E agora, o Ocititia, que é essa que mostrei aqui, é a festividade dos criadores de gado. Então, eles, quando vão dançando, cada um, em função do número de cabeças que tem, define o seu lugar de importância. Então, quando ele estiver a dançar, os gestos que ele faz é para mostrar como é que ele se diferencia e é superior aos outros, por exemplo. Então, a pessoa, quando ele vai dançar, diz que não, aquele ali tem 1000 cabeças de boi, aquele tem 500, enfim. O próprio ritual em si vai. Então, quer dizer que, no fundo, é uma espécie de feira, em que eles fazem um ritual festivo e vão identificando, cada um, ao longo dos tempos, o que é que ele foi acumulando como riqueza. E há vários rituais, claro, em que os provérbios participam, que é o ritual, por exemplo, de iniciação masculina. Tem uma música que também foi cantada por uma jovem angolana, a Pérola, que é intitulada Mboio, mas foi recolhida pelo Du Canhoto. Eles começam, Mboio wenda, O que é? Mboio é a umbundização de comboio. Os jovens, quando saem do ritual de iniciação, depois do tempo que eles ficam lá, eles vêm em forma de comboio. Então, o comboio vai passando de casa em casa.
Lá onde o comboio para, é porque o rapaz saiu ileso, está vivo, e sai como é que se diz? Desce do comboio, abandona a fila, e o comboio continua. Mas há lugares em que o comboio soluça, não para. E aí fica o recado aos pais, à comunidade, de que o jovem que saiu daquela casa não está vivo, faleceu. E depois continuam a fazer o trânsito pela cidade. Então, a música que acompanha esse ritual, que é um boio, diz isso. O palame é, quer dizer, quando para, está vivo, desceu. Quando soluça, é porque avariou. E os carros, quando avariam, soluçam. As pessoas, quando choram, soluçam. Então, a palavra soluço aparece aí, é um bumbo. E, quer dizer, os rituais também são manifestados assim. Então, toda a música é intermeada de provérbios, que são acompanhados também, como disse antes, de dança e canto. Isso para ilustrar mais ou menos, rapidamente, a presença do provérbio nos rituais. Né? Muito obrigado. As you can understand, it is very difficult to translate all the presentation that Abreu and Pedro have made to translate into English. Anyway, I think that some of you knows Pedro from last years. He presented always pieces of research in their country, in Angola, and he brings to us some hints about how is the culture in his country. So I think that it's good to cross from our culture to African culture, and all the elements are very welcome to us. So thank you for all. As both said, the books are there if you want to buy them, of course. And now I have one announcement. We have the break, and after we go for the municipal library to see some exhibitions there. So please, those persons that are used to know the way from this hotel to the municipality, please follow the others, and you can also follow. It's not far from here, so please go there. We joined in the hall, and we can walk because it's nearby the municipal library. Is nearby.